Ni wakati wa kuomba ruksa liweze kukariri makulikagua gwaride hili la heshima. Your Excellency the Governor, MY servicemen and the women on parade, ready for inspection. Sir, please. Shakwisha kubaliwa kiongozwa na parade commander siku ya leo, Chief Inspector Pahal Musau. Kumbuka ni sherehe za kufuzu kwa mahafala wa MYS, ikiwa ni awamu hii ya 5, na mpango mzima ukianzishwa mnamo mwaka 2018 na alikuwa gavana wa pili wa gatuzi hili la Meru, Mheshimiwa Kiraitu Murungi. Gavana wa gatuzi la Meru, His Excellency Reverend Mutuma Twethingia. Asante sana upande wa pili. Ni shughuli pevu kabisa, ikiwa ni kufuzu kwa mahafala hawa, ikiwa ni awamu ya 5 kama nilivyoweza kutangulia hapo awali, ikiwa sherehe kama hizi zikifanywa mnamo mwaka 2018 ambapo baadhi ya vijana waliweza kupata kazi na kuweza kujitegemea. Imekuwa hivyo takriban miaka 4 na ukiwa ni mwaka 5. Shughuli yote hii kiongozwa na kilele cha zikitamu, burudani iliyo juu kabisa, ukiwa meandaliwa na bidi yetu ya MYS, ikiwa chini ya uelekezi wake Headmaster Inspector Stephen Kiogora. Basi bila shaka anayepiga ni ile ngoma kuu, ngoma ambalo linaongoza kila shida ama siku za kitaifa. Ngoma hili ni Kopro Finda Gatugi Kiruja. Dramas wapo wengi, na wakati huo shughuli ya ukaguzi wa gwaride inatimia ukingoni. Kumbuka ni sherehe za kufuzu kwa mahafala wa MYS kianza papa katika gatuzi ili la Meru. Na kama ilivyo ada na desturi za gwaride, pindi tu mgeni mashuhuri anapomaliza ama anapotamatisha kukagua gwaride hili la heshima, huwa tunakwenda moja kwa moja hadi kwenye tuzo ama prize giving,
ambapo mgeni wetu mashuhuri ambaye si mwingine ila ni gavana wa gatuzi la Meru atakuwa anawazawidi baadhi ya wale makurutu ama maafala ambao wamezidi kufanya vizuri tena zaidi katika nyanja mbalimbali. Hero. Hao ni baadhi tu ya wale wakurutu wameweza kufanya nyanja mbalimbali. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Best recruit drills. Male, Arun Kimathi, Ikembe South. Best recruit drills. Female, Emily Mkada, Tigania West. Thank you, sir. Thank you, sir. Best recruit, cleanness. Female, Daisy Gogi, South Mentis. Male, Victor Mukarimi, Ikembe North. Best recruit sports, male, Morris Mokaria, Tigania East. Thank you, sir. Thank you, sir. Best recruit sports, female, Justa Mukami, Igembe Central. Best recruit academics, female, Stella Karwetha, Bori. Thank you, sir. Thank you, sir. Best recruit academics, male, Martin Mwiruri, Central Imenti. Tunapokamilisha, mgeni wetu mashuhuri ataweza kuregea nafasi yake ama ataweza kuchukua nafasi yake jukwani. Santa, tunapoendelea na ratiba hii ya siku ya leo. RSM Regiment Sergeant Major ambaye kazi yake muhimu kabisa huwa ni kinidhamu, kuhakikisha kwamba kikosi kihimara na kimeweza kuwa wakati wote mahali ambapo anafaa kuya. Atakapofika takuwa ni zafu yake Parade Commander kuendelea na shughuli ya kikosi ya magwaride hili.
takuwa wanaingia sasa katika safu ya maonyesho kwa mwendo wa kobe kabisa, kuweza kuonyesha ujuzi na weledi waliopata chuoni, kiwa chini yake Parade Commander Chief Inspector of MYS Chief Inspector Paul Peter Musao. Vile vile kiweza kusaidiwa na Parade Adjutant siku ya leo akiwa ni Inspector Peter Muriuki. Regiment Sergeant Major RSM Sergeant Major Doreen Kendi. Kiweza kuangalia meza kunda humbo la parking ya magari ama kuegeza magari pale mjini. Nilikuwa nataka uitoe hapo, ndio maana nilikuwa na shake. Nilikuwa nataka uitoe. Mabibi na mabwana, tuweze kuwapigia makofi, tusio wachoyo makofi pindi watoto wetu wanapozidi kufanya kweli. Vijana hawa wa MYS ama mziki na burudani siku ya leo inapromoshwa na bedi yetu ya MYS ikiwa chini yake Bedmaster Inspector Kelvin Kiogora, anayepiga ngoma kuu ambalo ndio ngoma huongoza kila aina ya shughuli za aina hii, ikiwa ni shughuli ya kufuzu mafala gwaride na hali kadhalika ikiwa ni sherehe ama hafla za sikukuu za kitaifa. Ngoma hili ndilo uongoza, lipo chini yake Kopro Finda Gatugi Kiruya. Saint Damas wapo wengi, yupo Kopro Pamela Kaweria, yuko Kopro Martin Mwiruri, yuko Kopro Tracy Mukiri, yuko Kopro Newton Kaimenyi, yuko Kopro Titus Mureti, hali kadhalika yuko Kopro Evans Mureithi, yuko Kopro Haisa Kome, Kopro Godwill Micheli na hali kadhalika Kopro Daniel Munene Peter. Saimbos sipo chini yake Kopro Nelly Gaki, hali kadhalika Kopro Nehema Kadhambi Kidhia. Connect ikiwa ni katika bedi yetu ya MYS, hizipo chini yake Kopro Winjoy Makena, hali kadhalika Kopro Amos Murangeri. Euphonium ipo chini yake Kopro Mwendwa Sandra, hali kadhalika Kopro Brighton Victoria Mbula. Trombone zinapigwa na Kopro Lynn Kabomi, hali kadhalika Kopro Collins Mwendi Msanii. Wakipiga umbo la almasi kweli kweli. Onyesho mabibi na mabwana, shughuli kama hizi zinahitaji weledi na ujuzi wa hali ya juu. Shughuli nzima hii ikiweza kuwezeshwa na kufanikishwa na gavana wa gatuzi la Meru, His Excellency Gavana Mutuma Twethingia. Mabibi na mabwana, makofi kwa gavana yetu. Mziki mzima huu umekuwa chini ya uelekezi wake Mwalimu Levis Ewoi. Gwaride hili limeweza kujigawa katika vikundi takriban 18 ambavyo vinafanya shughuli hizi kwenye mwendo wa kinyonga.
Baba na kupenda ndombo napigwa kwa mwendo wa kinyonga kabisa ukipromotion na bedi yetu siku ya leo. Kumbuka tuko mbashara katika runinga zetu na halikadhalika katika mitandao ya kijamii ya Gatuzi la Meru. Tangia kuanzishwa rasmi kwa chuo hiki, vijana wengi wamenufaika. Hali kadhalika wengi wameweza kwenda ugaibuni na kuweza kupata nafasi za kazi na kudhihirisha Meru inaweza chini ya Gavana Mtuma Ntwethingia. Kumbuka katika vikosi vya kinidhamu ambapo vijana wetu wameweza kupokea nidhamu ya hali ya juu. Inakwenda sambamba msikilizaji, na vile vile wazazi wetu na wageni waalikwa, na kwenda sambamba na vikosi vyote vya kinidhamu, kiwe ni kikosi cha National Youth Service kama vijana huduma kwa taifa, iwe ni vikosi vya kinidhamu vya askari wetu wa utawala. Nilikuwa nataka kwenda pale juu. Nini? Tunapokuendelea na shughuli hizi, kumbuka bedi tunapoongeza mziki katika uwanja huu tutakuwa tunaleta ile confusion. Naomba tu mabibi na mabwana tuweze kusubiria na twende na bedi peke yake. Nachoma kwa sababu hiyo iko hapa. Utaniambia? Leta hiyo stand tu, stand. Shati mbaya leo. Inaonyesha sweat. Sasa ikae. Umetoka? Hebu weka Marion. Weka Marion nishukishe kidogo. Sasa, nishukishe kidogo. Shukishe chini. Wewe si mrefu? Mrefu bana. Hapo. Sawa. Alafu angalie, tunaenda pale juu. Kumbuka gwaride hili la siku ya leo liko chini ya divisheni 4 ama ukipenda kampuni 4, ambaye ya kwanza ni kifaru ambayo inajumuisha vifungua mimba wote, mukipenda firstborns ikiwa chini ya Senior Sergeant Charles Kiremi Muga. Kampuni ya pili Mheshimiwa Gavana ipo inajumuisha wale ambao wamezaliwa ama wamezaliwa ikiwa ni mara ya pili ama ukiwa iko nafasi ya pili, second bonds wakiwa chini yake Senior Sergeant
Benson Busheri, wanajulikana kama vile Simba Company. Kampuni ya tatu inajulikana kama vile Chui, Mheshimiwa Gavana, ikiwa inajumuisha wale ambao wamezaliwa nafasi ya tatu ama ukipenda third bonds, ikiwa chini ya Senior Sergeant Rachel Tinyari. Kampuni ya nne na ya mwisho kabisa inajumuisha Nyati ambaye wanahusika kabisa, ambao ni kitinda mimba ama ukipenda waite last bonds, ikiwa chini ya Senior Sergeant James Karwanda. Wakati huo naomba tafadhali wale tuko mbele ya jukwaa kuu tuweze kupiga hatua 2-3 nyuma kwa minajili ya kuweza kuwapa wageni wetu mashuhuri dira nzuri kabisa ya kuweza kupokea saluti ya vikosi vyote vinavyopita mbele ya jukwaa kuu. Kwa heshima na taadhima kuu, wa ulinzi wa usalama tafadhali naomba tuweze kuregea nyuma kidogo, takriban hatua 3-2 nyuma ya jukwaa hili, ndiposa tuweze kuwa na dira sambamba kabisa. Mwisho kabisa. Hata mmoja anatoka hapo kidogo. Kwa heshima na taadhima kuu, mgeni wetu mashuhuri, vikosi takriban 6 vitakuwa vinapita, na kwa heshima na kuomba tuweze kusimama wote ndiposa Mheshimiwa Gavana kuweza kupokea saluti na salamu za asubuhi tokea kwa vikosi vyetu vya MYS. Gwaride zima Mheshimiwa Gavana lipo chini yake Parade Commander Chief Inspector of MYS Paul Peter Musao. Kiweza kuongoza kikosi cha kwanza ni Parade Adjutant Inspector Peter Muriuki. Kwa heshima kiweza kuvunja vichwa vyote upande huu wa kulia, ishara kwamba wanakupa heshima kubwa kabisa. Kikosi cha pili Mheshimiwa Gavana kipo chini yake Senior Sergeant Josephine Bundi. Tuweze kupiga makofi, shangwe na vigelegele, mabibi na mabwana. Tuwashangilie vijana wetu wanapopita mbele ya jukwaa kuu. Asanteni. Kikosi cha tatu kipita mbele ya jukwaa kuu, kiko chini yake Senior Sergeant James Karwanda. Kwa heshima makofi, vinjo na deremo, tusiwe wachoyo. Tusiwe wachoyo wa salamu. Kikosi cha 4 kikipita mbele ya jukwaa kuu, Mheshimiwa Gavana, kipo chini ya Senior Sergeant Erastus Kaunga Tobura. Makofi. Kikosi cha 5 kikipita mbele ya jukwaa kuu, kipo chini yake Senior Sergeant Charles Kiremi Muga. Makofi mabibi na mabwana. Kikosi cha 6 kwa sasa Mheshimiwa Gavana, na cha mwisho kwa sasa kitakuwa kinapita mbele ya jukwaa, kipo chini yake Senior Sergeant Rachel Tinyari. Makofi mabibi na mabwana anapopokea saluti hii ya kikosi hiki cha mwisho. Pesa koketi mabibi na mabwana. Mliachia saa ngapi? Tumekuwa na wao hata breakfast. Saa ngapi? Tukarudi kwa nyumba kwanza ndo wametuacha. Tukalia mku malaika tu. Sasa kishadidisi hata moja. Wewe wapiga kitu match. Utapata ni chukua. Kuna kitu match ile? Kunayo. Hii ni slow. Chukua. Chukua sasa. Sauti. Nasema sauti. Nenda karibu na yeye umsikie.
Mimi pia sikusikia. Pita karibu na yeye tu. Pita karibu na yeye usikize. Au ile gari ya Sony huko chini. Oh, itoke. Wanapofanya maonyesho, baadhi tu ya maonyesho ya mwisho kabisa, ndiposa kuweza kufanya ama kuendelea na ratiba nyingine, vikosi takriban 18. Na kwa sasa Mheshimiwa Gavana watakuwa wanapita mbele ya jukwaa vikosi vyote takriban 18. Hii ni kufuzu kwa mahafala wa MYS awamu ya 5 kifanyika katika uwanja huu wa maonyesho ya kilimo Meru Gitoro. Shughuli pevu kabisa kiweza kujia ewani. Wanakuja sasa hivi kwa mwendo wa haraka haraka mbele ya jukwaa kuu kabisa. Kwa sasa kwenda quick match, utakuwa napita takriban vikundi vyote 18 ambavyo bila shaka utakuwa naleta burudani. Nia na madhumuni ya shughuli kama hizi huwa ni kuweza kuleta burudani, na hali kadhalika huwa ni nafasi murua kabisa, nafasi mwafaka kwako wewe Gavana wa Gatuzi la Meru kuweza kutoa amri ya mwisho kwa vijana hawa kwenda kutumikia taifa. Wanakuja sasa hivi kwa mwendo wa haraka haraka. Your Excellency sir, we have 18 platoons and all of them shall be marching right here front of you, ready to give you salutations once more. Naona kipita kikosi cha kwanza hiki. Kumbuka gwaride nzima lote lipo chini ya amri zake Chief Inspector of MYS, Inspector Paul Peter Musau. Hali kadhalika kikosi cha kwanza kiwa chini yake Parade Adjutant Inspector Peter Muriuki. Kikosi cha pili bila shaka kipita mbele ya jukwaa kuu, kinapita kiwa chini ya Senior Sergeant Josephine Bondi. Kikosi cha tatu Mheshimiwa Gavana kinapita mbele ya jukwaa kuu kwa sasa hivi kiwa chini yake Senior Sergeant James Karwanda. Kikosi cha 4 Mheshimiwa Gavana wakiweza kupita mbele ya jukwaa kuu kuweza kuleta salamu zao, ikiwa ni kwa mwendo wa haraka haraka, kipo chini yake Sergeant Erastus Kaunga Tombura. Kikosi cha 5 kipita mbele ya jukwaa kuu Mheshimiwa Gavana kiweza kuwa chini ya Senior Sergeant Charles Kiremi Muga. Kikosi cha 6 kikiwa chini yake Senior Sergeant Rachel Tinyari. Kikosi cha 7 Mheshimiwa Gavana kikiwa chini yake Sergeant Ezekiel Mudharimi Idhai. Kikosi cha 8 kipita mbele ya jukwaa kuu kwa sasa Mheshimiwa Gavana kipo chini yake Sergeant Victor Mwirigi.
Kikosi cha 9 kwa sasa kipita mbele ya jukwaa kuu. Mheshimiwa Gavana kipo chini yake Sergeant Nancy Kadhure. Kikosi cha 10 Mheshimiwa Gavana kipita mbele ya jukwaa kuu, kipo chini yake Sergeant Pius Ranira Stalin. Kikosi cha 11 kipo chini yake Sergeant Irene Bario. Kikosi cha 12 Mheshimiwa Gavana kipo chini ya maafala wanaofuzu siku ya leo. Makofi mabibi na mabwana. Kipo chini yake Kopro Natasha Kawira, alikadhalika Kopro Morris Bukaria. Kikosi cha 13 kipo chini yake Senior Sergeant Benson Musheri. Kikosi cha 14 kipo chini yake Sergeant Patrick Kinywa John. Kikosi cha 16 Mheshimiwa 15 kumradhi, kipo chini yake Sergeant Morris Mutuma. Kikosi cha 16 kipo chini yake afala mwingine anayefuzu kwa sasa. Makofi mabibi na mabwana, Kopro Dorcas Kigati. Kwa mara nyingine tena kikosi cha 17 kipo chini yake Kopro Kennedy Kiviji ambaye ni kurutu anayefuzu kwa leo. Kikosi cha 18 kipo chini yake Sergeant Major Doreen Kendia, kiweza kusaidiwa na kurutu mwingine anayefuzu kwa sasa Kopro Aaron Mwirigi. Sasa mimi niko kwa drone na niko kwa mwenyewe. Naipenda nchi yangu, naipenda Kenya yangu daima. Wimbo kipromotion na bedi letu pande wa pili MYS Service Band kiwa chini ya Bedmaster Inspector Kelvin Chogora. Mabibi na mabwana, kazi nzuri kabisa. Tuweze kuongeza makofi, pige makofi ya kilo. Tuweze kuwapigia vijana wetu makofi kwa maonyesho yao. Kazi nzuri imezidi kuonekana chini ya uongozi wake gavana wa gatuzi hili. Bila shaka nitakuwa chache wa fadhila nisipoleta shukrani zake afisa mkuu mtendaji wa chuo hiki cha MYS CPA Edwin Murangiri. Bila shaka maonyesho yanafikia ukingoni kwa sasa. Tutakuwa tunaelekea ama tunaendelea na ratiba ya siku ya leo kama ilivyopangwa kapangika. Langu jina Eric Mugambi, mkipenda niite MC Eriko Shiriko, the voice of the beautiful game. Wakati huo gwaride linachukua mhundo mpya kabisa, tayari kwa kiapo ambayo ni the pledge of the MYS service men and women, ambapo tutakuwa tunajitayarisha. Naomba vile vile tutakuwa ima na hange kwa wimbo wa taifa.
Kwa faida za wale wako nyumbani, sauti yake RSM Regiment Sergeant Major anapoendelea kukifanya kikosi kiwe katika muundo dhabiti. Tuweze kusimama wima. Mabibi na mabwana, tunajiandaa kwa kiapo cha utumishi. My country. I will be absolutely loyal to the county government of Meru and to my governor, honoring the leadership that guides our people. I commit myself fully to the sacred duty of service, dedicating my strength to the development of Meru and the prosperity of Kenya. I will embrace discipline as my foundation and integrity as my shield. I shall conduct myself with honesty, respect, and responsibility. I will strive to be a positive example within my family, community, and nation. In all my actions, I will praise the common good above personal gain, serving with humility and courage. I will uphold the dignity, values, and reputation of the Meru Youth Service and contribute towards peace, social progress, and sustainable development. This I pledge on my honor for my county, my family, and Kenya. So help me God.
Asante. Kuja kuomba ruksa kuweza kumalisha gwaride siku ya leo. Your Excellency the Governor, may I have permission to march off the parade, sir, please? Thank you, sir. Na kuisha kukubaliwa kuliondosha gwaride hili la heshima. Naweza kurudi katika muundo kuweza kuondoka uwanjani kwa sasa. Bila shaka Regiment Sergeant Major kwa haraka kabisa anaelekea kuhakikisha kwamba sekunde hata sekunde ipotei papa paliposa kuweza kuhakikisha kumbuka hii ni shughuli ya kinidhamu. Shughuli nje manake bila shaka kunapita tena kwa mara ya mwisho kabisa kwa salamu za kwaheri, salamu za jioni kabisa, kwa sababu kusema kumwambia gavana hadi tupatane tena. Basi tumekwisha kamilisha shughuli hizi kwa sasa. Parade now is marching off as it was a guard of honor presented by MYS servicemen and women under the command of Parade Commander Chief Inspector Paul Musao, assisted by Parade Adjutant Inspector Peter Muriuki. The parade discipline must be maintained by Regiment Sergeant Major Doreen Kinde. This is the order of platoons. Platoon number 1 is under the command of Inspector Peter Muriuki. The second
under the command of Senior Sergeant Josephine Bundi. The third platoon is under the command of Senior Sergeant James Karwanda. The fourth platoon is under the command of Sergeant Erastus Kaunga Ntombora. The fifth platoon is under the command of Senior Sergeant Charles Keremi Muga. The sixth platoon, Your Excellency, is under the command of Senior Sergeant Rachel Tinyari. The seventh platoon, Your Excellency, is under the command of Sergeant Ezekiel Muga. The eighth platoon, Your Excellency, is under the command of Sergeant Victor Mwirigi. Kikosi cha 10 Irene Barrio, giving the last salutation, Your Excellency Sir. These are the recruits. Kikosi hiki kikiongozwa naye Kopro Natasha Kawira kisaidiwa na Kopro Morris Mukaria. Makofi mabibi na mabwana. Kikosi cha 13 kiko chini yake Senior Sergeant Benson Musheri. Kikosi cha 16 kikosi 15 kipo chini yake Senior Sergeant Patrick Kenywa John. Hali kadhalika kikosi cha 15 kiko chini yake Sergeant Morris Mutuma. Kikosi cha 16 kiko chini yake Sergeant Morris Mutuma. Kikosi cha 16 kiko chini ya another recruit Kopro Donkas Kigati. Kikosi cha 17 kipo chini ya another recruit Kopro Kennedy Kibenji. Kikosi cha 18 cha mwisho kipo chini ya amri zake Sergeant Major Doreen Kendi kisaidiwa na Kopro Aaron Mwirigi. Bedi yetu siku ya leo ikiwa chini yake Inspector Kelvin Kiogora. Base drama ikiwa ni Kopro Frinda Gatugi Kiruria. Side dramas Pamela Kabweria, Martin Wiruri, Tesi Mukiri. Makurutu waliweza kujiunga na sisi. Kwa sasa, Mheshimiwa Gavana, tutakuwa na onyesho la mchezo wa kunyamaa, ukipenda silent drill. Mchezo huu ni wa wale tu waliweza kupita somo la hesabu. Hisabati sharti uwe wakiweza kujipanga kwa uzuri kabisa, kiweza kuongozwa na baadhi tu ya wale ambao wanaongoza. Yupo bila shaka tunapoendelea, shangwe lazima hapa. Hawa vijana wameweza kufanya kweli kweli, ikiwa ni kuhesabu, ikiwa ni mchezo wa kunyamaa huu. Tayari utakuwa chini, naona katikati ya kiwanja
Sergeant Major Doreen Kendi. Pande wa kulia yupo Sergeant Victor Mwirigi. Pande wa kushoto yupo Senior Sergeant Charles Kiremi Muga. Hali kadhalika tutakuwa tunasubiria amri itakayoongoza mchezo huu siku ya leo, ikiwa inatoka kwake Parade Adjutant ambaye atakuwa sasa hivi anachukua amri, ambaye atakuwa anatoa amri Senior Inspector huyu Peter Murioki. Hapa naomba kwa heshima na taadhima kuu tuwe makini na tusiwe wachache wa fadhila, tusiwe wachache wa shukran. Tuweze kupiga makofi wanapowadia. Mabibi na mabwana, tupige makofi kweli kweli, manake kitakachojiri hapa kwa uzuri kabisa ni kitu sio cha kusahau. Pia taweza kunyamaa ilivyo hali kawaida ya mchezo huu. Yetu macho wanakuja sasa hivi wote kuweza kuunda kikosi kimoja. Kuja makofi wanapohesabu 1, 2, 3 tuweze kupiga oi, shangwe na deremo. Kemi kwa wingi, tusiwe wachoyo. Turinge nkemi chakana kale, turinge nkemi chakana kaeye. Baramenyereza zonde na umunene. Ai kaboto choke te kaire bwana nyabato amenyaza. Barato tarubago saltar. Barato itana wa baraimoto taitaniza umunene. Bila shaka shughuli inakuwa pevu tena zaidi. Takaiete munene tikasawa. Hapa sharti uwe sabu hipo juu. Wakule boba gomete machabu. Baya wenjibiri baba ito. Baba kombo tokaje tu munene. Takaicho hii ndio. Inahakikisha kwamba vile vile ubuheri wa afya ya kiakili, akili zao ziweza kuchanganya kitu chochote, wapo imara kabisa. Wamekunywa bebe juice. Ikiwa ni baadhi ya kauli mbiu za Mheshimiwa Gavana kupambana na miandarati. Bana bebe juice mia. Bila shaka hawa ni vijana wanazidi kuwa dhihirisho tosha vile akili timamu ama kile akili timamu naweza kupata. Tujenge Meru pamoja na Gavana Mutuma, tushangilie. Kiwa ndo kauli mbiu ya mchezo huu. Kauli mbiu ya mchezo huu baba. Tunasimama na Gavana Mutuma. Kiswahili kile ukijete hapo Tanzania. Ende ngatiererwe Meru. Ubera tu na bebe juice. Bere tu na bebe juice na Mutuma. Tutakuwa tunajiandaa kwa onyesho lingine moja, alafu kisha nitakuwa naachia nafasi hii kwangu kwa kakangu mkubwa MC Laingo kuweza kuendelea na ratiba na mkuwa umaungu kijamuthia yo maonyesho ya gwaride hii ya Tugweruari ya kwa yitwa mbitao Eric Mugambi kumanara Ntere Sha Egembe Central ya Ward
Tandika, kuna mtoto ameweza kupotea. Tafadhali wazazi tuweze kuwa imara kabisa kwa tunza wazazi wa watoto wetu. Tuweze tukimenya na beto bare. Tunapoenda kabisa. Haya, tunapoingia sasa hivi kiwa doisho la mwisho kabisa, nami nitakuwa naacha mikoba hii kwake MC Laingo tayari kuweza kuendelea na ratiba ya siku hii ya leo. Asante sana, na mtakokuwa tu wanapokuja katikati ya kiwanja wataweza kuandika jina MYS Meru Youth Service. Haya ni welendi wa hali ya juu, kisha watoneshaji misuli ama Belly Builders kutoka MYS. Watoneshaji misuli toka MYS, tafadhali tuwe tayari wakati wowote kutoka sasa. Mabibi na mabwana, vijana wetu ambaye ni watoneshaji misuli, bodybuilders, hawa wamefanya mazoezi kweli kweli. Wana uwezo wa kubeba takriban ama kunyanyua na kuinua takriban uzani wa kilo 150 mara 2 3 kiondoa moja. Piga hesabu, utakuwa unapata ni kilo ngapi zile. Asante bodybuilders, wakati wote kutoka sasa ndo hao vijana kweli kweli wanakuja kwa maada, wanakuja kwa madoido, mekula wakashiba hawa. Bila shaka bodybuilders, kwa heshima naomba tuweze kunyamaa tusikie wanasema nini. Tuko pandisha drone ya angalia jina vizuri. Drone ipande chapa. Chukua jina vizuri ya. Chapcha kwa mo. Chapcha kwa mo bana. Vijana hawa shakula uzani kweli kweli, mazoezi kweli kweli. Kasema ujenzi wa mwili kipaumbele. Hao wanamaliza sima ngapi hao? Kama ujui kilo ya sima yao MC inakuwa ni kilo 20. Kilo 20 kama ulivyosema. Santa. Haya, wanasema mazoezi siku zote, na mazoezi katika mwili haiwezi patikana bila nidhamu. Mheshimiwa Gavana, sharti uwe na nidhamu, ujue fanya kazi zingine zote. Yes, tunasema nidhamu ya kwanza. Discipline comes first. Wakiweza kuonyesha kile ambacho wameweza kukifanya kwa takriban muda wa miezi 3 katika kambi hili la MYS, kipiga push-ups 2 3, tutakuwa napatiana best of 5 4 5. Haya, kuzuri tena zaidi, makofi mabibi na mabwana, tuendelee na kazi wanapokuwa asante. Asante, karibu sana. Wanasema sijui tuko form, sijui nimesikia wakisema 2 term, hawa sijui wamesema nini. Wamesema ngumi ni mbwekse. Hebu nione sasa, bila kupoteza wakati, nataka nisikie kama tunasikizana kila mahali, kila kona. Manake hao wanaoingia sasa, ngoja kidogo kwaya, hold it there.
Asanteni. Najua hawa wazazi wako huku ushiriku. Hawatuoni tukiwa ng'ambo hii. Bila shaka. Sasa tunaomba tafadhali wale wote wako ng'ambo hii ya nyuma, ndio tunafika sasa kilele cha maneno. Tuvuke polepole na kiti chako hadi katikati ya uwanja nyuma ya hawa vijana. Sawa sawa? Tafadhali wazazi. Tunawakaribisha sana huku katikati, ndipo sasa tuweze kupiga burudani vizuri, manake leo ni leo, msema kesho ni nani? Kama ni mzazi na umefurahi siku ya leo, hebu nisikie Rokemi. Kana karibu Roinya na vijana vyetu vya mwezi wetu. Kuya vijana. Hebu wazazi tusalimiane juu kwa mkono sana. Nataka kubariki wazazi wetu. Tunawapenda. Weka. Asante. Naona tunavuka, lakini hatutavuka kabisa. Naomba tuhakikishe vijana wakiti tafadhali. Tuwape makofi tafadhali. Piga makofi vizuri hadi tusikie. Hodi twaingia. MYS twaingia. Hodi twaingia. Gavana twaingia. Gavana twaingia. Gongo mugaiwe, luya gongo mugaiwe, luya gavana gongo mugaiwe, luya gavana mutuma gongo mugaiwe, luya ndinji gongo mugaiwe, luya mwesi gongo mugaiwe, luya wasiri moraga gongo mugaiwe, luya kinya. Tushangilie gavana na DG wanapojumuika na vijana wapi kelele. Weka vidole mbili na tutam.
ahadi zake kuwapa vijana kazi, kusafisha soko zetu. Hongera gavana wetu. Gavana wetu hongera, hongera kwa kazi njema. Nimesimama hapa leo kukushukuru gavana wetu. Hongera gavana wetu. Gavana wetu mgwana, Mungu Baba hakulinde. Uishi miaka mingi, uongoze kaunti yetu. Hongera gavana wetu. Gavana wetu mkakamavu, na kuomba hivi leo tushike mikono sisi, tukuze talanta zetu. Hongera gavana wetu. Shukran. Wapi makofi ya Robins? Namna bila shaka mpenzi msikilizaji, na kukaribisha kwenye taarifa zetu za runinga ya MYS. Langu jina ni Boniface Mweti. Na ni shangwe na deremo kwa mafara au makurutu 920 wameonyesha kwa kufusu hii leo. Vijana wa huduma kwa Meru wanufaika nafasi za kazi ugaibuni. Ipo wasemao usema asiyeshukuru ni kafiri. Kwa nini basi tusikushukuru kwa dhati ya shukran hapa MYS? Hata ajira ugaibuni. Hii ni baada ya ushirikiano wa serikali ya gatuzi la Meru na serikali kuu kuahidi kutoa nafasi nyingi za vijana hawa. Huu ni mujibu wa taarifa zinazotufikia katika meza yetu ya habari ya runinga ya MYS. Na ama kweli mcheza kwa utuzwa na vile vile utunzwa. Tuzo kwa waliofuzu katika nyanja mbalimbali wakati ambapo kumekuwa na michezo katika kambi ya MYS. Ni fulana na deremo wameonyesha walioteuliwa kuwa bora zaidi, baadhi yao wakipatwa kutajwa kwa majina. Walioteuliwa kuwa bora katika nyanja mbalimbali ni kama wafuatao: Anita Njoki tokea pande za Imenti Kaskazini, akifuatwa kwa ukaribu sana naye Harun Mwirigi kutoka Igembe ya Kati. Vile vile walioteuliwa kuwa bora katika maonyesho ya gwarinde nzima ni Harun Kimathi kutoka pande za Igembe Kusini, akifuatwa na mwenzake Emily Nkadha kutoka Tigania Magharibi. Katika mazingira ni vema kudumisha usafi. Kwa sekta hiyo, aliyoteuliwa kuwa bora katika usafi ni Daisy Ngoge katika Imenti Kusini. Baada ya hayo, aliyechaguliwa kuwa na mapungufu ya kimwili ama ukipenda kwa lugha ya Kimombo PWD ni Victor Mudharimi. Burudani ndani ya uwanja haikuisha. Walionyesha ubora wao Morris Mokaria kutoka Tigania Mashariki, akifuatwa na Jista Mukami kutoka Egembe ya Kati. Katika sekta ya masomo walipewa tuzo Stella Karoedha kutoka pande za Bore pamoja na Martin Mwirodi tokea Imenti ya Kati. Baada ya ubora wao walipata kupongezwa na msimamizi mkuu wa Meru Youth Service Edwin Murangeri. Na kwa heshima kubwa na kwa niaba ya vijana wa kaunti ya Meru, napenda kutoa shukrani za dhati kwako binafsi na kwa serikali yako kwa hatua ya kihistoria ya kufufua mradi mpya wa Meru Youth Service. Uamuzi huu unaonyesha dhamira yako ya kweli katika kuwezesha vijana kupata ujuzi wa vitendo, nidhamu ya hali ya juu na fursa za kujiajiri na kuajiliwa. Mpango huu unakuja wakati mwafaka ambapo vijana wanahitaji mifumo dhabiti ya kuwajengea uwezo na kuwapa mwelekeo chanya maishani. Ni dhahiri shahiri kwamba tunaamini kuwa kupitia MYS vijana wengi washapata mafunzo yatakayowasaidia kuchangia katika maendeleo ya kilimo, ujenzi, ufundi na huduma za kijamii ndani ya kaunti ya Meru. Pia mpango huu utapunguza changamoto ya ukosefu wa ajira na kukuza roho ya utumishi kwa taifa. Kwa mara nyingine tena tunashukuru kwa uongozi wako unaozingatia vijana kama nguzo ya maendeleo. Tunakuahidi ushirikiano wetu kamili ili mradi huu ufanikiwe na ulete matunda yanayoonekana kwa jamii ya Meru. Mmoja wa wahitimu wa MYS alisema, MYS imenibadilisha maisha. Sasa nina ujuzi, nidhamu na nafasi ya kupata kazi rasmi baada ya kujiunga na chuo cha kiufundi. Na mtamkaribisha mwenzangu akiwa upande wa pili apate kutupasha habari za spoti. Asante sana Bwana Boniface kwa nafasi ya kistaarabu umeweza kunipa ni wajuze mengi na machache katika spoti. Mashabiki wa kwanza katika historia itafanyika katika nchi 3 kwa pamoja: Mexico, Canada na Marekani. Tukio hili linatarajiwa kuleta ushindani mkubwa na burudani ya hali ya juu kwa wapenda soka kote duniani. Wakati huo michuano ya Governors Cup, mechi za hatua hiyo zinatarajiwa kuchezwa tarehe 14 na 21 mtawalia mwezi huu katika uwanja wa Kinuru.
ambapo maelfu ya mashabiki wanatarajiwa kujitokeza Akizungumza kuhusu maendeleo ya michezo, Gavana Isaac Mutuma amewahimiza vijana kuendeleza kukuza vipaji vyao kupitia michezo na kutumia fursa zilizopo kujijengea maisha bora ya baadaye. Amesema michezo mureka kwa mchango wake mkubwa katika kukuza na kuendeleza michezo. Mashabiki wanaendelea kusubiri fainali wakitarajia ushindani mkubwa. Adamanasi mpaka tarehe 28 tutakupeperushia finali. Asante msikilizaji. Ndam Lisilobundi Mubindi. Nafika tamati ya taarifa za leo. Kwa habari hizi na zinginezo, zindi kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii www.mys.co.ke. Alo, wanaweza hawawezi? Mbele yenu asante ni Josephine. Mbele yenu ni Josephine Kedi. Na waletea shairi la Meru Menyoka. Meru yetu, inchi yetu, taienzi daima, mandario mazuri ya bizeni. Sasa tuanza safari, safari ya Kanani, kiwa nawe Mutuma, gavana tunayemwenzi. Kiwa naye Kiyome, naibu wake Mutuma, Kanani tutafika. Ewa, vijana wote meamua, kura zetu zote zako, uendeleze Meru yetu, hapa ndipo inyooke. Iko safi, mazingira kung'arisha, Meru Menyoka. Meru yote sikizeni, tageni sikio lenu, Mutuma na yote walo hapa, kazi nyingi tasomea. Mutuma meamua, vijana wote Meru lazima takuwa hodari. Mipango yote mepangika, taratibu mepangika. Mutuma meahidi, kila mmoja taenda ng'ambo. Kileleni tafikia, kiwa naye Mutuma. Wameru wote amueni, kura zote ziwe zake. Tuendako tutafika, kwa uwezo wa Karima. Kiwa nawe Mutuma, kila jambo takuwa sawa. Sawa gavana, sawa sawa. Asante tena asante, nashukuru wangu gavana. Safari hii tamaliza, kiwa nawe tamaliza. Sawa gavana, sawa sawa. Hapo ni tutam, nimefika kikomo. Tuonane majaliwa, inshallah. Wow, asante sana. Tuwape makofi wana MYS tafadhali. Marion Service. Hebu nisikie kelele hadi kula nyuma. Wapi kelele ya watoto wetu wewe? Kama unakubaliana nawe, hebu nionyeshe sign ya Mutuma ndio nyingi. Weka hapa kidogo, twende. Ni tutam si tutam? Ni tutam si tutam? Tuko pamoja. Hebu sasa kina mama wote wale wako huko nyuma na wazee wengine wamejificha hapa kidogo, tujiunge pamoja. Kisha naomba tafadhali hapa kwa speaker. Yes, kwa sababu sound inaharibika. Tunaomba hapa tafadhali tusaidiane. Weru TV mpaka web zinakuja pande hii. I believe ama mko na item mwingine? Si tumefunga. Kwa hivyo tuko ringa. Your Excellency, it is their day. I'm obliged to do this with your permission, sir. They feel so. Gavana de Gurayari Gairoi, Gavana de Gurayari Gairoi, Moe Mutuma de Gurayari Gairoi, Mutuma de Gurayari Gairoi, Moe Wasiria de Gurayari Gairoi, Wasiria de Gurayari Gairoi, Moe Sioa de Gurayari Gairoi, Siua de Gurayari Gairoi, Moe Geomea de Gurayari Gairoi, Wasiria tuire, Gurasia Gay tuire, Gavana de Gurayari Gairoi, Gavana de Gurayari Gairoi. Sana kwa vile waweza kuendelea na ratiba. Sisi kama MYS tumefika kikomo cha maonyesho yetu. Safi. Asante shiriko. Asante. Vijana hawa wa MYS makofi tafadhali. Unaona vile wametulia wakajiseti.
Bamani vendu weretwe. Ibo kuona na vendu na discipline. Ana vendu ibanombomi. Yaringa rokeme tuibwe mama. Yandaka ile gosi ondani kure. Asante. Kama unapenda mtoto wako, unapenda umradi, unapenda gavana wetu, tafadhali tuvuke nyuma ya watoto huku sasa. Hivi tuvuke pole. Asante sana. Tukivuka pole taratibu. Asanteni sana kwa kutii. Ndiposa tuweze kuendelea. Kidogo nije. Kidogo. Manake right about now turudi nyuma sisi wote tafadhali. To create space hapa. Tunaomba. Alito baba mauta. No never. Lakini sasa tusonge nyuma kidogo. Hadi Musa fika. Shukrani. Hata sasa hapa pia. Mom, daddy, tusonge tu kidogo ndiposa tuweze kuwa na communication vizuri. Tuko live. Angalia mwenzako mwambie kaa chonjo. Tuko live bana. Usikae hivi upatikane tu umekaa vibaya na nisikia graduation. Sasa nataka kusikia wazazi wakisema na tukiendelea kusonga huku tafadhali. Nikisema MOS unasema twende kazi. MOS. Thank you sir. Panasio. Watu waketi kwa viti, wale wako na viti tafadhali. Wenye wako na viti watulie kwa viti sasa. Ndio usifiche wengine. Unaona stair 1 tumekaa hivi, hapa ya pili tukae kwa kiti. Naona pia kina mama pale wameamua kusetu. Sasa ningeomba wale wameweka wali ya MOS waiondoe waibomoe kidogo kwa sababu unazuia hao wengine kukaa na wanataka kukaa. Ama pia tuelekee. Asante sana. Shukran. Hapa pia tufanye mambo. Tunataka kutulia tuli kama maji ya mtungi. Na naomba kwa heshima yote sasa nikiomba the clergy. Niliona mchungaji aliwasili. Na shehe pia na mzee wetu wa Kimiru Tangesia. Njooni mbariki watoto wetu. Tunataka tuombewe, wabarikiwe, pia kuneemeka na dua njema. Na bombe kuhidhiwa. Distinguished guests, oh Lord, we pray for them. Grant them wisdom, integrity, humility, and courage as they continue serving the people and trusting to their King. For the Chief Executive Officer and the entire management team of the Meru Youth Service. Bless the work of their hands, guide their decisions, and strengthen their commitment to empowering our youth. May this institution continue to produce a desperate, skilled, and God-fearing young people who will contribute positively to society. Father, we dedicate this guardian to you. Protect them wherever they go. Open doors of employment, entrepreneurship, education, and service. May they use their talent and train for the good of others and for the glory of your name. Keep them from evil, harmful influences, and destructive paths. We pray for peace and prosperity in Meru County and throughout Kenya. Unite us as one people, strengthen our families, and bless the work of our hands. May righteousness, justice, and peace prevail in our land. Bless this ceremony and all its proceedings. Let everything be done in harmony, safety, and excellence. May your presence be among us, and may all the honor and glory return to you. For your word declares in Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Therefore, we entrust this occasion, this grandeur, and all are gathered into your loving hands. Father, we pray knowing you are God, and you have heard our prayer in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. We do pray and give thanks. Amen. Let all of us say amen. Amen.
Shukran. Tutulie ili tupate nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ewe Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, ni wewe mwenye kumiliki vyote vilivyokuwa mbinguni na ardhini. Wewe ndio Mwenyezi Mungu ambaye tunakuabudu. Wewe ndio Mwenyezi Mungu tunakuomba msamaha. Wewe ndio Mwenyezi Mungu ambaye unasema jambo liwe na likawa. Majaliwa mema yote yanatoka kwako ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndio mwingi wa msamaha, mwingi wa mapenzi, na wewe Subhanahu wa Ta'ala ndio tuleta katika dunia hii kutokana na mgongo wa Adam, ukatuweka pamoja kama binadamu, tukiwa tunaishi pamoja katika nchi yetu ya Meru. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutupa gatuzi zuri la Meru. Wanamcha Mwenyezi Mungu, wanapendana na tunaishi kwa imani. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, tunakushukuru. Hii ni kaunti ambayo unatubarikia vyakula vizuri, wanyama wazuri, biashara nzuri na vile vile uongozi bora kutokana na serikali ya Reverend Mutuma. Ya Allah, tunakuomba leo kwa unyenyekevu ujalie serikali hii inaongozwa na Reverend Mutuma, mjalie hekima, busara na afya. Mjalie apate kuongoza kaunti hii yetu kwa manufaa ya watu wetu wote walio katika gatuzi hili. Vile vile tunakuomba ya Allah, mjalie mdogo wake Madam Bigavana Dupito wake, umjalie afya, hekima na busara. Vile vile ya Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba vile vile uwajalie mawaziri wa serikali hii, wafanyakazi wote wa kaunti hii, uwape moyo wa kufanya kazi, uwape moyo wa uaminifu na uwape moyo wa kuendelea na hii serikali yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, leo tuko hapa tunasherekea vijana hao waliomaliza sherehe zao na masomo yao na wamehitimu. Tunakuomba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa ni vijana viongozi wa kesho, wajalie, wafungulie milango ya heri, wafungulie milango ya bahati wakitoka hapa. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, wajalie wapate kujijenga ili wapate kuwa raia wema katika nchi hii. Wajalie vile vile wapate kutumikia familia zao na kwa ujumla gatuzi hili letu la Meru na kwa Kenya ghafla. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, hatusahau kuwaombea wazazi wao ambao waliwazaa watoto hao wakawalea mpaka wakafika katika hapa. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, wajalie wazazi wote wa kaunti yetu ya Meru, wape uvumilivu, wajalie wakubali dua zao na ili tupate kuendelea. Ya Allah, Mwenyezi Mungu, tunakushukuru siku ya leo, umetujalia imefana na imekuwa sawa. Rehema na amani zimshukie bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Yoito engavana ewetoa dhambwe nambie Dhambwe neria Dhambwe nanaizo Dirute wakea dhambwe nambie Dhambwe neria Eria urai Dhambwe nanaizo Wachirie bondai badhambwe nambie Dhambwe neria Eria urai Dhambwe nanaizo Emusi bondai badhambwe nambie Dhambwe neria
eri aurai Rambwena na izo Waito na yuvi ya tue Rambwe na mbie Rambwena eri aurai Rambwena na izo Acha Bwacho kepokuwa angaia hii Acha towe kiamata ngaba na rokoria Gaiye Akoroba ngai ba rokoria Gaiye Ange korosia ngai Gaiye Are baba ngai Gaiye Anda kai chia tiro ngomio Para koria bonda mae Ndu bona nerwe Ya muidhoe Yuanja mbene Patongora tue Ningaba nae Mutuma Ama waziri Yondama Andi buti Musiye Aje toy jamata batabe mulawa ke lawan ke mwe bake ambara miru bawatanete bonde mae adu me yona nerwe yakiri mara adu ye tetei ye ombe aje toy jamata mutuma aje to wa toke yuzi ye era ora aje toy jamata mutumo aje wendwa ni darimoe biombe nduwa to takurane ndwa kendwa ene kura si akuru bamiru ndwe ene kura si angekurwe si amerwe ndwe ene kura si andaka si ameru ndwe ene kura esiare bamerwe bachokiae yuvine erera ura andu bakiwatanira mae na thirikari yetue ira etongoretwe ni rutoe aite mae aturirie endueye akiangacia endu ng'ombe cia miru yatongoretie aje tonja matairo kiama na tuongo andu mero gathurwa mario kwene andu baeta entilai cia baciethe na baciona andu baetwa eundia ni kundia endwara ni maumo cia baciethe na baciona mae andu bakura bakonwa bakimeria andu mero aciara etongoretwe ni mutuma ya kailo kala kanoe endu ya ziara ya kimbe kia makanda pumae acho kago akore bore o buiria merelo watanira etongore tone mutuma na ndinuti na mawaziri na musiye babare ko aje to ware boko diwa mae bo buiria merelo watanira boko diwa yorie njeke boko diwa ke amoza boko diwae ni aretie pare botie kenda na kuru wale o magnya bondare boko diwa bonda mae to ya mata buane o ne mama ne watanire donda mae yari mwambo yo mwe aja na imwono ndori mandogo ya ninge ngarira ari tunaweza keti, tumemaliza maombi. Asanteni sana kwa ushirikiano huo. Sasa hakuna mtu atasaidia mzee bado hajazeeka. Asanteni sana. Ningependa kuwafahamisha kwamba mabibi na mabwana, leo ni event ya discipline ama ya nidhamu ya hali ya juu, na ningeliomba ngambo hii. Najua kinara wetu lazima atuone sisi wote akituongelesha, si ndio? Kwa hivyo wale wako nyuma huko, tafadhali hapa hivi msonge. MYS kuja step moja mbele, tusongee wengine hapo nyuma kidogo, kuja mpaka karibu na watu wa media. Huko nyuma kujeni huku mbele, tuangaliane uso kwa uso. Piga mtu i5 kumwambia leo ni leo. Msema kesho ni nani? Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Mimi
angalia vijana mwezi vile madunga vizuri ni kama kudunga. Imana mwezi inaweza ama haiwezi? Inaweza. Leo mwezi endelee. Wale wanasema mwezi endelee, nione mkono juu. Nataka kusikia mpaka ngemi za kina mama. Kina mama yambi kwa rukemi ruanga na mutumano wa mdogo wa sokeria murandi yoyo kuona mbia ana veto barabara rukemi. Baba kubenga benga lugo ya indire ndi bone bwena ngemi itetui yani no ligoya sana. Nene ndio na Kimiru. Mutuma na kuomba kana na kuomba. Na ndio mbele kwa ile option ile ndio peka ndio kukwila. Na kuomba kana na kuomba. Weka ngumi moja hapo juu tutingishe kidogo, power. Kila mtu unajua shule unaenda college upate pesa mingi ikupee power. Tingisha kidogo. Tunataka nini? Tingisha mzuri na unawekelea Mutuma hii abebane nayo tubebe power yetu, si ndio? Na tuletee power. Are you empowered youths? Are you empowered? Yes. MYS, I want to hear you. Can I call Musau? I want to hear you properly. Are you empowered? Yes. Are you empowered? Yes, sir. Your Excellency, hiyo ndio nimekuwa nikikujia hapa tu kuitwa yes sir, hivyo unasikia mzuri. Sasa hivi you are truly empowered. Weka ngumi vizuri. Tengeneza, tingisha. Na wewe maambi kama pale nyumbani unajua utapokea kakitu hata mtoto akipata hata unakula. Mwambie tunakulia pamoja. Weka hivyo vizuri. Tunataka nini? Power. Kwa hivyo Mutuma ni nani? Power. Ako nayo? Anaweza? Anaweza. Hebu nione power ya Mutuma. Sasa ni mambo vizuri ya mbili. Sababu ni vijana weka kuunganisha. Mutuma ni fire, si fire. Linda ni fire, si fire. Sana. Sasa wale wako huko nyuma wakae na baridi zao. Mtakuja pole. Najua vile tutafanya hapa. Ukiona gavana akianza kuwasili. His Excellency the Governor, Her Excellency Deputy Governor, representative from the Office of the President, CEO Kibo, County Commissioner Meru, County Secretary, the COS, Chief of Staff, the Chairperson MOS, CEO Meru Youth Service, Board members, Meru Service, the clergy, partner sponsors, KCB, KEMU, Akuden, Micro and Small Enterprises Authority MSEA, Red Cross, Yetu Sako, GK, Kinoti, wanaohitimu vijana wetu siku ya leo, wazazi wetu, hadi na huduma Nairobi, amujambo tena. Tusalimiane kwa hewa tafadhali. Hebu tusalimiane hapo. Manake leo tunaona ushirikiano. Na tukiongozwa kutoka kwa legislature na deputy speaker na MCs wote ambao wako present, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nilikuwa na establish the protocol so that the next speakers can just say protocols of sound. Thank you so much. So take this moment to invite the champion. Do you know the Meru Youth Service? Hebu nisikie hip ya CEO. Hip. Ure. Hip. Ure. Karibishe CEO Meru Youth Service. Sir, you can use the platform here. Na tuendelee na speeches kutoka hapa. Hebu niweke mikono pamoja tumsalimie kwanza na juu. CEO. Speaking on the protocols already established. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon to MYS. Twende kazi. MYS. Twende kazi. MYS. Your Excellency, sir, before I give my remarks, I want first of all to introduce to you our members of staff that we work with at the Meru Youth Service. So I request all members of staff at Meru Youth Service to line up here before
His Excellency so that we can make introductions. Quickly, staff, Meru Youth Service, nyinyi wote hapa mbele. Sawa, unaweza panda tu. Tuarakia tuakisha kindly. Spread it. Your Excellency, sir, this is the secretariat team that we work with in the office. I will not take time to introduce each one of them because you can see we may take some time. So I request that you turn and wave to the guests and then we can proceed to our seats. Thank you so much. Those are the members of staff that we work with at the Meru Youth Service. Meru Youth Service is also led by the board of directors, and at the right time they will introduce also themselves, and the chair is none other than Caroline Tinyari. Your Excellency, sir, Reverend Isaac Mutuma Toedinkia, most importantly, our graduating servicemen and servicewomen, good afternoon once more. Today is more than a graduation. It's a peaceful, it's a powerful celebration of discipline, sacrifice and transformation. We are witnessing the fulfillment of journeys that began as dreams but have now been shaped into real achievement. We gather to honor 4 outstanding companies whose stories reflect endurance, teamwork and unwavering commitment to serve. Like a family, each company has carried its own identity, strength and spirit throughout the intake. Kifaru, the firstborns, the pioneers, the standard setters, the ones who led the way. Kifaru Company reported on 9th March 2026 with 254 recruits. Along the way, 5 members earned selection into the MYS band, while a few exited due to resignation, truancy, personal circumstances and disciplinary cases. Despite these challenges, Kifaru remained solid and focused, closing with an 4 recruits. Today, 250 servicemen and servicewomen proudly graduate after successfully completing their community service at Kanyakine Polytechnic. We celebrate Kifaru, the firstborns, who take the responsibility of and proving the that leadership begins with example. Kifaru MYS, Twende Kazi MYS, Simba Company, the secondborns. Bold, fearless and driven by courage, Simba Company reported on 16th March 2026 with 225 recruits. 7 members distinguished themselves and joined the Meru Youth Service Band, while others exited through dismissal and inability to continue with training. Through resilience and unity, Simba overcame every challenge and today presents 212 graduates of community service. Like the lion, Simba Company has roared and determination, proving that courage is not the absence of challenge, but the ability to rise above it. Simba Company MYS, Twende Kazi MYS, truly the Thirdborns, quick to adopt, sharp in focus and relentless in pursuit for excellence. Chui Company reported on 23rd March 2026 with 233 recruits.
4 members progressed to the Male Youth Service Band, while others exited due to resignation and failure to return from leave. Despite these setbacks, Chui remained agile and disciplined, recording an attrition of only 5 recruits. Today, 224 servicemen and servicewomen graduate after successfully serving the community at Kidoka Polytechnic. Like the Chui company, demonstrated precision, speed of execution, and consistency, always staying locked on the company. Twende kazi. Nyati, the last bonds, young in arrival but powerful in presence. Nyati company reported on 30th March with 244 recruits. Along the journey, some exited due to resignation, truancy, policy non-compliance, and failure to return from leave. However, true to the spirit of Buffalo, Nyati company showed exceptional unity, stamina, and determination, closing with an attrition of 8 recruits. Today, 236 servicemen and servicewomen proudly graduate. It does not mean being last to succeed. It means having the finish with impact. Nyati team, talent, and have worked hard in hand. From the 20 outstanding servicemen and servicewomen, Your Excellency, through the build a group of men and women with issue. In this regard, Your Excellency, the talent but also promote unity, discipline, and healthy living among the youth. We humbly request your support in providing sport uniforms, training kits, and equipment to help. Thank you for your commitment, patience, and mentorship in shaping responsible and capable citizens. To the parents, and continuous support. To our community partners, thank you for providing spaces for meaningful service and growth. To our graduates, thank you for your determination and belief in the process. As you step out to the world, recruits, remember, graduation is not an ending, it's a launch into greater responsibility. Carry with you discipline to choose what is right, even when it is not easy. Integrity to remain honest in all circumstances. Patriotism to serve your nation with pride. Compassion to uplift others along the way. Excellence to pursue greatness in everything you do. Wherever you lead, wherever life leads you, remain true ambassadors of Male Youth Service. Let your actions reflect your training and let your service make a lasting difference. On behalf of Male Youth Service Management, I extend a heartfelt congratulations to the class of 2026, that is the Kifaru, Simba, Chui, and Nyati. MYS. Your Excellency. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, tuendelee ama tuendelee? Nataka tusalimiane kwa mkono juu ya. Unajua kuna wale wamekosa kusahau wako wapi. Unasahau kwa wapi? Inua mkono tena huko kambini. Weka mkono juu tusalimiane kwa hewa. Asante sana. So I'll now take this opportunity to hebu tuweke mikono pamoja tukaribishe Mheshimiwa Bwana. Wapi makofi yake? Thank you very much, MC, the Deputy Governor of Honorable Linda Kiome.
the office of the president, the CEO of Kenya Bundas, Kibo, Madam Justa President, the MOS and the CEO and their chair, our partners, the clergy present, Njuricheke elders, wananchi, makurutu, na Yesu asifiwe. Tusalimiane kwa Your Excellency the Governor, we are very happy to be hosted by you here in this great occasion. Tuko na furaha sana. Achiari boiretwe. Lesi tochokere nkazo muno. No ntumo your commitment kile agenda ya Ntubabethi. Nitachanganya lugha zote, mtanisamee kwa sababu pia tuko na wazazi. Na kwa hivyo mimi niko na furaha sana. Na hapa nikishuhudia mahali hapa. Your Excellency, ni muhimu kutaja pia nimewahi kuja hapa kama mzazi na nimeona uzuri wa hii kazi unayoifanya. I wish to invite the chair Mbundu akuje atupe matambulishe our governor, the deputy governor, our distinguished guests, the members of the Meru Youth Service Board, and ladies and gentlemen. Atiari muweni. Ibo werete ntuko eruari? Kabisa? Ibo kwa nangoe gavana kurita? Aya. Thank you for that, and thank you for coming. Without time, I want to introduce the board of directors at the Meru Service Board. Good Ziapa. People know us. I will let the board introduce themselves. Yeah, I can see a number of them came. Thank you for honoring this. Yeah. MYS to our governor, His Excellency Mutuma, and the deputy governor and the guest of honor. My name is Pamela Kaki Mutembei from Abogeta West, and I'm very happy to be here and to see how MYS has really moved forward. And mine is to wish you all the best and tell you that you are here to conquer the world and not the world to conquer you. All the best and congratulations. Thank you. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, reading on the law protocols already observed. My name is Wycliffe Modhomi. I'm the Vice Chairperson of the board. MYS, Twende Kazi. Today I am elated to see these young people graduate because I remember when they joined and now I can see the difference. Keep on, let's build Meru. Thank you. Your Excellency, and all with this good program. It is wow in Meru. I also take this opportunity to give me a chance to serve in Governor, our members of county and all protocol who serve, na makuruputi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Rwari tukwenene sana. Lera tuyete okungwera graduation kana pass out ya nabeto. Your Excellency, marito yako kitwa Mutuma Kangote, Chief Officer of Youth, Sport,
Gender and Social Development and a member of the MYS board. And I also want to take this opportunity to congratulate and thank our governor. You know, in Kenya today, the greatest challenge that we have is the youth problem. Tunakosa tutapeleka vijana wapi kwa sababu hakuna kazi. But when the governor took it end on to invite recruitment for these young people, finding employment and transformation for the future of our young people. Thank you so much, Your Excellency. I'm very sure Mama Betu, ibo kaona ngwiranga bana aliteze kabo tukaona loi. To support the governor immediately after the 2022 election, but when you came in, you revived it, and the history of Meru going to be written. I know the making a bold effort to transform our young people. Otherwise, thank you so much. And I know even in the coming financial, continue supporting our young people and our young people also in our departments. Bando to in a Governor's Cup, and in this month of June we are going to have the finals, and we are also going to have another such big ceremony ya kuofa awards ke baraba achinda. So vijana betu baraba participate ke Governor Mutuma Cup mutie kese, you play and also cheer those who are playing, and we are here waiting to see and His Excellency the Governor to award the winners. Thank you so much. Namurungu Abudharimia Asante. Deputy Governor, riding on all protocols observed. Ananchi wa Meru Mugai Meta Mutuma, any secretary of board. Thank you. Thank you very much, directors. You can have your seats. I want to render apologies for one of the member of the board, Kefas Muchena, was not able to get here because of some other engagements that he has, but on the side of the youth side also. My name is Caroline Tinyari, Canary Tariakoi Caroline Tinyari, unit chairperson of board, Emer Youth Service. And we Baba, you are through the chair, I am through the chair. I will just do some few remarks on the process that we've been having at the Meru service, and I hope it gives me a great pleasure to stand before you today as we celebrate the achievement of the Meru Youth Service Board of the Meru Service, and we reaffirm our commitment to empowering the young people and the Meru County. I extend my warm welcome to you all, and I thank you for your continued support for this transformative program. Today, I want to speak to you. The world, you are not merely participants in the training program. You are the architect of Meru future. The discipline and the values you have acquired through MOS should prepare you not only for employment, but for leadership, innovation, and service to the society. The world is changing rapidly, and with it comes immense opportunities in the creative industry, from digital creation, graphic design, photography, videography, music production, fashion, animation, software development, and social management. Young people can now build successful careers through talents and creativity. I encourage our recruits to embrace these emerging opportunities and become creators rather than mere consumers of content. Let your creativity become source of income, employment, and positive social change. However, as we pursue these opportunities, we must also confront the challenges facing our youth. Gender-based violence remains a serious concern in our communities. Violence has no place in a civilized society. We must cultivate respect, dignity, and equality for all people regardless of gender. Every young man and woman trained through MOS should become an ambassador for peaceful relationship and mutual respect.
Drug and substance abuse continues to rob our young people of their dreams and potential. Addiction destroys families, careers, and communities. To our recruits, I urge you to choose this place peer pressure and ambition of addiction. Your future is too valuable to be sacrificed to drugs and alcohol. Ladies and gentlemen, recognize that empowering youth requires more than training alone. It requires creating economic opportunities that can add. The body is exploring various income-generating initiatives. We are looking at expanding agribusiness ventures on public lands. Driven agribusiness can create jobs, generate income, and contribute to food security. In addition, through a proposal sent to affordable housing projects, we are exploring the construction. Gavana nyanto ba muromo batwera ngubi bona arabakara inya MOS Ilieni Monique makofi jameni Ilieni Monique makofi jameni Mheshimiwa Nick, ombi limefika kwa His Excellency Gavana wetu. Kwa sasa nataka kumwalika another stakeholder anaitwa Franklin Mweti Karute aje pia tusalimie na maendeleo yenye ubunifu. Asante. Your Excellency the Governor Ndawa, Deputy Governor na mtuwetu Bonde Vani. Thank you very much wa Governor. Tunakushukuru kwa kazi njema ambayo umetufanyia kama vijana wa Meru. Tunafurahia na tunajivunia kuwa na wewe. Nondo kinya Biblia you are where there is peace God commands blessing. Na vile vile ngalimwambia mwadhani adhamite nondo kwena vile. Kwa constituency. Mishine mheshimiwa John Paul ake utrasiete ngika mutuma no kwa ndiye no in the ground mbele yato waka noko ya koromone
Thank you, Your Excellency. Tunataka kualika partner mwingine ambaye ni partner muhimu sana. Tulikuwa tukue hapa na CEO wa Micro and Small Enterprise Authority ambaye pia ni kijana. Unaweza simama na timu yako pia na uje hapa Dr. Caroline niseme kitu. Tafadhali. Mnaweza kuja nyote, alafu mmoja atazungumza kwa niaba ya wengine kwa ufupi. Mugeni kaere Olini detwa Dr. Caroline Kiende Mwendo na Cyrus na Kimathi togeta kuga tuleamwa na bahotwe kuma tulama baga ikwana uwezo fund baka ya walon kenda bona ya tickets na gekore beta nare tukabawa expenses chakulitangoge component tuwe kweja na 50,000 na training na phase 2 ejete inkoboja vijana vyeto so tukuwa tokena temono micro and small enterprises na youth entrepreneurship erere agenda number 1 ebwana wanga vijana vyetu vya Meru yombe kuna ndakasha baye wana biashara ndo tukomenya uchumi ya Meru ekarerete uwezo kwa wana biashara kwa bagege. Kuna mambo wanataka kukabidhi kwa His Excellency. Asanteni sana. Makofi kwa hawa jameni wazazi. Bali hata na hapo kenda kwa ya mwenye endelea. Wengine kuna KCB Foundation. Wanaweza tusimama tuwatambue mahali wako kama wako na sisi. KCB Foundation ndio wale ni makofi kwa jameni. Clap for them. Iwa mama mtoto kwa tuna kufungua project na wao. Kuna Youth Enterprise Fund. Sio kama Youth Enterprise Fund wako hapa. Tuna Kenya International boundaries hii pia tumeweka na pia msani wao wameongea. Karibu Kaluma. Karibu sana bwana Mtevu. Thank you so much bwana. God is good. Also nikiwa mwanarika nilitoka kaunti yangu nikakuja hapa kufanya benchmarking ya M na youth. Kwa hivyo nikushukuru sana kwa hii kazi unafanya ya kurudisha MYS. Na nishukuru pia bwana CEO and the entire team that has ensured that MYS is back and in operation. Tuwape kofi moja tafadhali. Wakati governor alitaka kuanza huu mradi na matatizo kidogo, wakaulizana hii MYS kwa makao makuu ya MYS yatakuwa. Governor akaongea na Mama Safi, wakaongea manyumba yetu ya Ngafu, wakakubaliana waeke MYS hapo. So governor, nikushukuru pia for your cooperation with other leaders because of what you are doing as a leader. Senator, Meru inasonga mbele. Governor ni pia MYS a lot of to this county. Najua problem is not a problem of Meru. It is a problem of the whole country. But it is Meru. So governor, nikushukuru sana. Na niseme as you empower these youths, sisi kama ofisi ya Mama Safi as the Meru County will be working with you to ensure that we implement and we also enhance your programs kuhakikisha hawa wanarika yetu niseme ya mwisho kwamba Mama Safi angetaka kuwe hapa. She is MYS and groups governor. We shall also be financing these groups based on MYS.
Nimesikia watu wakimaliza na maneno ya tutam hapa, si ndio? Tunasema ni tutam. Ni tutam. Gavana ni tutam. Ni tutam. Asanteni sana. Niko na warembo wetu hapa, mmoja anaitwa Sandrine, mwingine Agi Kashiraiga, they work also in the office the women rep. Na nishukuru sana, Mungu awabariki. Thank you so much. Makofi kwa timu ya Mama Safi jameni. Those are our key partners. Your Excellency, kuna timu nyingine pia ya partners ambao sikuwa nimewatambua. Family Bank, where are you? Family Bank, please stand up. Wapigeni makofi. Asante, tuko na partners wengi. Is there any other partner ambaye sijataja jameni? Oh. Which? Sorry? Oh, Jomo Kenyatta University. Partners kama wale hawajasalimiana, it is very much in order. Sitaki uwevu. Hata wale wengine nilikuwa nimeita. Ningetaka tu kuje wakuwe na mwakilishi mmoja useme jina, ninaitwa huyu, nimetoka hii organization, hivyo tafadhali. Thank you, Your Excellency. Yes, all partners tukuwe na wao wale hawajawakilisho. Yes, tuanze na. Mugeni, Your Excellency, thank you so much for inviting us. Kwa majina naitwa Doreen Kathambi, mimi ndio manager hapa KCB. MYS, asanteni. Mugeni, thank you Governor. Na mimi naitwa James Muridhi, fanya kazi na KCB Meru. Hamjambo, Your Excellency the Governor. Kwa majina naitwa John Kamano kutoka JKUAT. Jamhuri nyote. Our governor and all protocols observed. Samuel Wajoi, manager Family Bank, and thank you. Hamjambo wote. Esther Karanja, Meru Branch Family Bank Digital Banking. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni, mbitagwa Masiontere. Thank you Bwana Governor. Mpumete yetu sako. Mwere sako yetu. Governor niambuge on behalf of yetu sako, thank you so much. Notogo etembaru na kinyawe yunko mwera na sako yetu toreo. Thank you. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dieto ni Kinoti GK, Director wa Times U Sacco. Bwana Governor, ombi langu tu ni moja. Vijana wanahitaji mafunzo. Biblia takatifu Hosea 4:6 inasema that tuwe na program on even one level ya vijana kuletwa pamoja, wanafunzwa vile wanasafanya biashara. Ule wamba kulima bwega, there are many things that our young people can do wakiletwa na Governor. Asante tukiwa makofi wanaporejea. Thank you very much. Kwa fursa hii, Your Excellency, we ingrid honor our new county commissioner Gatuzi letu. Yeye alikuwa hapa anaitwa Bwana Jacob Uma, alipandishwa cheo akawa regional commissioner, na sasa tumebarikiwa na mwingine anaitwa Bwana George Omolo. Mpigie makofi ambaye atazungumza. Governor Meru County, Deputy Governor, all CCs present, wenzana, Meru Youth Service. Hamjambo tena. ICC mmoja anaitwa Japana who has been very close to the youths. Mali hapo naomba simame. On behalf, and we appreciate that engagement. Tena nimeandamana na members of our county security committee. Kwa sababu ya muda sitawaruhusu waongee, lakini nikiwa nimeketi karibu na county police commander, aliniambia ameona very potential police officers hapa. Si tunamshukuru.
MYS. Asante. So baada ya hiyo nataka kitini tu tafadhali. Nilikuwa ninatoka kwa ofisi ninakuja hapa, niliongea na the former county commissioner Mr. Jacob Ouma, na akaniambia kwamba amewahi kuja hapa na akaongelesha hawa vijana wanafusu siku ya leo, na akaniambia nikifika nilete salamu zake. Mnapokea? Asante. So yangu kwa kifupi sana, nataka nichukue fursa hii kushauri vijana. I want us to appreciate that life is a journey, and the journey of life, as Shakespeare says, is at times a very, very tedious one. So life is as tedious as a twice told tale, so says Shakespeare. But I want to advise our youths that even as we walk through the journey of life, we are advised always to take the straight and narrow path, because that straight and narrow path will take us to destinations that we desire for ourselves. Washauri tafadhali tujiepushe na matumizi ya madawa za kulevya. Nataka niwashauri mjiepushe na pombe. Nataka niwashauri tuachane na asante. Na ya mwisho nataka nichukue fursa hii kumshukuru Governor for the initiative, because we know for sure that the youth holds the future of our republic. We want to work together to ensure that we build a very strong and resilient youth for the benefit of our nation, of the great county of Meru. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana commissioner wetu, makofi. Na tunajua hata wewe very soon hapa shuhudia maajabu kama vile ndugu yetu Ouma amekuwa, na bado ni kiongozi wetu kwa sababu yeye ako Eastern Region ambao ni yetu. Your Excellency, with great honor I also wish to present greetings and apology of Principal Secretary for Cooperatives Patrick Kibori Kilemi. Tuliwasiliana na yeye, kulikuwa na mipango ya kikazi ambayo angeweza kuepuka, na ikawa sasa kaniambia kesho tu ataweza kufika Meru, lakini amefurahi sana kwa mwaliko wako na akaniambia kwamba nipitishe apology yake. Angefurahi sana kujiunga nasi kwa sababu pia ni mshikandau. Vijana pia watakuwa wanafanya kazi wengine na kualika viongozi wengine wa kaunti ya Samburu. Karibu sana. Asante sana the Deputy Governor, all other leaders present, vijana wetu, tuko na parent na hii timu ya mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa salama. His Excellency, tuko timu kubwa sana from the County Assembly of Meru, na itabidi wakuja hapa wasalimiane sababu wako na watu kutoka manyumbani wengi sana. So na tuko MCAs wengi. So ninaomba MCAs wa Meru wote mkuje tusalimiane, ama namna gani? Dakika moja tumalizie tu. Lakini tuko wengi. Gavana anasema tusimame hapa all MCAs. Tusimame Otungi, tupite mbele. Sawa, tusonge tu. Acha wasimame wote ndio kila mtu ataongea. Everybody will say something. Tuko wengi sana. Na asanteni sana kwa kuja kwa wingi. So we start. Tuanze. Si sawa? Dakika moja tu.
Okay. Gavana na viongozi wote, Bwana Yesu asifiwe. Mtengo ya mwani. Gavana tao yo moto Kambuende gavana nonto bwetekeria batoto choka initiative bwerenge ari otawa ne thirikari otheri nonto bwetekerania batwe tocho youth service. Praise God. Tiwe ino kiripo mwana tote pengeti anteto. Gavana wetu deputy gavana proto subject na ndobeto Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeta wakati tangirezi kabro adranera kumete kangenda kama mawatoso kama mawatoto. Bwana Yesu asifiwe. Ibo wetu kene ibo wetu yo and where you come from. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Na tole haja ku support gavana na program hii tambere bwera. Thank you very much. Bwana na murungu na vyoguma bwana Bwana Yesu. Olimbe makasi MCA wa Ngwene na naoni chairman wa budget tena county assembly. So bwana gavana jeshi ya kuna mwaka tumekire mbele hingi cha kuita college naomba kwenda na kubabanganya kenda bantu wa maana. So murungu na mwalimu sana na murungu wa mwalimu makasi. Atoketu Bwana asifiwe. MOS Wechi mzivuna notuwa programu hii Mungu akubariki na turuwa notu tam benda Patrick Mungi MCM tunena want. Thank you Mheshimiwa Morik. Asante sana. Thank you very much. Vijana power. Vijana power. Kina mama betawa gava Morik. Kumege best vote. Congratulations governor. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Kabera. Bwana Yesu asifiwe. Betawa Julius Kabera kumadhiro royene one. Vijana endelea kuadhika na bukone tui ibwa. Mheshimiwa thank you Your Excellency Governor Nantubangi bonde barabai ndene ya iturari tumukumie Yesu Kristo muweni marita wako bita omurangiri uriyo MCO Mudhara Governor congratulations nontubo chokia program MOS na nontubo kwendera wina kioneki kiana tu nobuma kasi ya uwa assembly to support aroke and resources kenda mbo baikiara baba tiwita na mikemero areba teria mwadhani akutarime. Asante sana. MOS Governor on behalf of the US inkwenda gukuribwa era munono ntuko gukinya kironde kiana baba natukende hambere mu support naturiana na achiari bao na itukubibwa era munono na resources yoke na assembly tukurugiria. Asante Mheshimiwa Chairman. Bwana asifiwe. Bwaya nantuko programu ya vijana nontu leku nithirite mwanya nontu ria ugiri kwa MOS bara bonde benda kana benda na office soniu beyire kianine na muntu
kulingana na bura programu ya harika na bura we na tuendelee kumsupport beta wa mwambi kwa kanuni wandi FC. Asante. Thank you original. Okay, asante. Bwana Yesu asifiwe. Governor is a good step towards the right direction. Bwana sana. Mheshimiwa Ntuo. Bwana Yesu asifiwe. Ibweka gavana nutupa kureta program weje ya youth na ndina imani tuna mutuma gavana Omeru zakai na aribe tubakona ngugi mwathani mutharime sana na bondera support gavana mutuma. Asanteni. Mheshimiwa Elia Peter. Okay, kijana Bwana Yesu asifiwe. Kamba bwana gavana na kiburi kuambulia na njoo nubura kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. So ambapo haituma bwana kananjo kaita mulungu ngabudharime sana. Boss lady. Thank you so much, Bwana Governor. On behalf of Antobanya Kisi na Antobamero Yombe, Bwana Governor, our guest today, kankwere ibora no tobangogera ombe tabitira Mero, inkona ayuthi bona twena ayuthi bakona ngogi otakona Governor na itete ngogi njaga, na itokona umbere otengogera itagwa, kuma ntora ganta na shongira ndina kiome, na hapo Antobeto, tore anda Governor tetu tam. Gavana itutam kana tetutam. Ato mwana gavana siaka. Gavana yato siaka. Gavana yato siaka. Ibwana mono tona na 2020. Na aspire keteka MCA Nyakis. Ibwana. Thank you. No, Bishop. Huyu ni Gen Z wa vijana. Karibu sana Bishop Popo. Your Excellency the Governor, my colleague MCAs, graduate wa MYS na vijana wenzangu wa town tunakuanga na wao. Hamjambo. MYS. Sasa Governor, mimi nikianza wamekuwa wakishindana na wewe, hata idea za hata slogan hawana. Niliona wameweka vibao huko, wameenda wamechukua slogan ya MYS, wanasema twende kazi. Warudishe slogan yetu, wasirudishe. Number 2, Governor, mimi nikimaliza kama mwakilishi wa hawa vijana, niko na ideas moja ama mbili ambazo najua hawa vijana wetu wa Meru Youth Service wakishamaliza hii shughuli wamemaliza, wanaweza transform hizo ideas, zinaweza wapatia kazi. Idea ya kwanza, Mheshimiwa Governor, ni kwamba County Government of Meru inaweza kuwa income generating venture. Unafungua security firm ya County Government of Meru, inaajiri vijana wengi kwa hiyo security firm ambao watakuwa wanatoka kwa kitengo cha Meru Youth Service. Idea ya pili, Mheshimiwa Governor, county ya Meru niko sure iko na mashamba mengi sana. Wale ambao wanataka kuingia kwa agribusiness, vijana wengi wanaweza wekwa kwa program ya ukulima. Unaenda unachimba visima kwa hizo mashamba, na hawa vijana wanaingia kwa agribusiness, wanafanya biashara na wanaweza kupata kazi. Idea ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Governor, nikimaliza, tuko na kitengo cha MEWAS ambazo kilipigiwa kura kukua number 1 Kenya mzima. Mheshimiwa Governor, kwa sababu hiyo kitengo ni watu ambao wanafanya biashara, vijana wale wengi hapa wanaweza kuwa ni wasafirishaji wa wale maji ya na pia kufanya kazi kwa miradi ambayo inakuja mingi ya serikali. Na nikimalizia, kwa sababu ya zile programs zinafanyika za affordable housing, hawa vijana wachukuliwa waingie kwa affordable housing, zile zinafanyika Meru yote mzima, kila sehemu waweze kupata riziki yao. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Mheshimiwa Doris. Thank you so much, Your Excellency the Governor and the Deputy Governor, all protocol served. Mheshimiwa Gaki, the Deputy Majority Whip, Mbunge Meru. Governor, congratulations and thank you. Graduates beto tukwenarwa ibwega umeria meri ithatu wakananara Meru Youth Service
na tukwe na arua bauma na skills chenu ati alibaba ingi tukayana polytechnics ana bara bakauma na skills lakini bakaga equipment cha kuomba batenge gwitambugi. So your excellency no mbare akwa tukwe na roja muchiari ana banu tubamwe bageta mwanya ndiromba bathirie banenkora equipments barabare abundi banenkora intobya gwaka barabare basaruni banenkora intobya kuthithia saruni bambirie biashara ciao na bageta na bwe graduates beto tukwe na arwa mukauma na course cia kong'ana. Don't let the county government of Meru down. Tugachiunga na manjaja teagirite ituije kumeta na discipline njega and wish you the best. Na benu kujiunga na Meru Youth Service tunasonga mbele tuliaka Meru tuliamwe. God bless Meru, God bless Kenya, and God bless the governor of Meru and his deputy Linda Kiyomu. Thank you. Senior Mheshimiwa Amen. Our governor, our deputy governor, all protocols observed. Bwana asifiwe. God is good. Oni mbetaka mutembe mbio kikana amen and so in US. Na kambu ibwega governor because of this initiative. Kiraito na gitete bwaga twambiri service ya choka na lego ito etherua na na baba atweka batena ho. Na no twaga kaitia we appreciate. Na kambu era babu na youth. Governor mudhwanire tibwega muno. Na batu ya assembly police to akorokia ya recruitment twawekera mbesa still budget chairman ya kuga tokabwekera ingi cia gweta courses kwa una kwararia governor na babu in his mind na babu na ndo governor na kumuthoganiria turenda na gwe mwaja na arua botuike ambassadors ba governor on the ground bokatuike ambassadors ba governor over the no tabaka kera to kwenda to Meru na ongwana Meru na motaratara kera kenge atiari mochokeria kabai nyinge mono mnondo. The whole county is here today. All the corners of this county is represented. Tugaibwa kama mono ndo bakwenda kuona kiabo kia ana benu kera kenge kama naoni nkauga na nebeja goroba kwaria no ndo de senior monene akwaria pie wa Johnny Paul tutesera na siasa na ndenda kugajo gavana to na ngoge nyinga bona ikoritwa lakini antorato bainge batuma mashinani kera ndenda kino propaganda no ndokore muntu narwo kamwera kwenda na mosisi wakwa nere akuye kojo ndo geta go okaje kwera ntoaje to koromba president madeleji chiangobe subsidy ito aero mbeta ito gwakero kethikerio bia itu magare yuanto kidogo for Meru want bara to kona ukinya Meru jeno neto baikia na to ko for Meru want ne batue ke ambassador na bakwera gato wondine le positi ne kuendelea neto ikienda hivi kidine kia ile bia ngombe ne bere wananchi kile ko getaka tanto bara teta kwa mone bone orende to ambere project contractor na ikidecide nekenda tena tukimu bagati pa aba itoa karanga bana toa kara tukiri tugakinya ngone propaganda chiorongo kodengo ge kutwa no morongo yakenda ruando bakebora morongo wana wabariki sana. Mheshimiwa Kuja dakika moja. Your Excellency Gavana Mutuma Ntoingia BG na ibaki zote zikiheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. MYS oye. Naona Your Excellency hapo ndo kurepo ya. Nonto. Una akili ndio ndo kwa ndio kibomo ya. Na ibatu leo ita MYS lingi miagerenge ya dhero rikwo. Lakini baba kunene kakura mwathani kuboya no ntumu batwana leti kuboya na iba ni tenyaka antu na do kuira pri no ndo dai mwathani na dambi metemiro to dani mananga bano moya ngaba no kutwani youth ngaba no kutwani ngaba no kutwani ngekoro ngaba no kutwani ari na bona bromba na
etaibu agisia gavana imbia no ntunga banoyo otunge tuona dene Meru karia mutuma sawa na untorene nau ituonete mararita ya Kiduma ituonete ndoezi kudorwa ituonete basukuru ya yakwa na ituonete mambo maingi tutuma munene au utuma tukwe narua ora waipo werwa imwario waria etawe abati daonga ni mutuma twandi na thirikari ewe ndikabara bange bakuwa ngaba na musafara bai na musafara yo kwendia te sumbe katika musafara sumbe ya kuthira murere pike kinyangila wande ende kile tu akinyangile kuro te sumbe ndere kere tre murere ko kinyaga ya nau bere batena mbi na batena musemo sawa ibo ya murugu na mutarime na ageza mutarima agako ndo imotuma twazinge na konjo mure Mheshimiwa Kale NCA. Asante Deputy Speaker, Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, na ntobeto ba Meru mugeni kaire ntukwenarwa Mheshimiwa Governor togweretwa mono twa kariba Meru Municipality ne nyantore kamba Kiatland igo turetera Meru yonde na go turetera maendeleo tero turetera ja MYS atubeda tugweretwa kaire nontu bakombe gokiria MYS ikenda kwithirwa igintu kitaro lakini ugichokia kaire. This is one of the greatest projects irege impact generations to come. Mheshimiwa Governor na itukugibwega kintu kingi kiratu kwedi kugibwega ikyo twirionga witage president na wita naja nangi antwa wetu municipality no twete maendeleo mengi mono kugwe 6 aja turing governor kia no twete waka state launch project hii ya state launch ni ndio siasa mengi mono itogita muito ikwenga Rendi kwera antumara begi profession na nana betu ba Meru begi profession cha kuina nana bati ukiri tena onyambuge narwa kweka kita tuta supporting golf lakini narwa itu supporting golf nuntu jire weka kiambere county government na antubaba bakwandikwa jikugetu kwenyangia mtu na golf kumube de tumike na golf kudinyata zatu tu yantuba municipality yo twangala tania kiabidato no tu kwa ndo ndo tudinyata trending to Tuyaja Meru municipality that we are behind na Mheshimiwa Governor na serikali yetu kwere tunakusupport 100%. Antuba kwenda turetera mitia batu ni ya grandine na watu tayari maendeleo. Wala tu anataka kutuletea fitina, tunataka kuambia waache. Na bamwene ana betu na nditu rigara ndiku wainga maendeleo na boya na betu liki na karibuni sana municipality. Asante sana Mheshimiwa Kale. Mheshimiwa Kaimbo is the chairperson Sectoral Committee on Youth, Gender and Sport. Karibu sana. Bwana sifiwe pass. Hii programu ya kamati ya youth na gankwendo Gavana ibwega muno nontu ya kamete ne kwa ndamwera tweme endelea tongerwe kedia twako twetia tukwe ko kamete to tolomane na ndo bateka inge this facility nontu bwana ba na nkore kwa mutuma nontu bote ki bold steps otiokira because the steps you are taking us somewhere kwa nkoromba kiuga antobeto ngavana o twamorokeria onto kiro toke kiawe tomorokeria gikura
Turemo beto. Tumetiana budget ibatwe pesa ya kuwapeleka polytechnics wafanye skills. Bado tumeru twachokwa nyuma. Noenda kura kirotoke na kuona hatuko hapa kwa sarakasi, tunataka kuendelea mbele. Andome kidori wondi bandurere kienda ngota nanga banomwega bali kama maendeleo. Na ingo na toba kwa bale wange kam kwenda tuendelea program na tukachoka nyuma. Andobe to bamero motumwa no hotelia andonda kwanja kintu kero kara kira wena kyo kiro wetanjara chao cha kuwa ndubeto. Thank you very much. Mungu awabariki. Mheshimiwa Majority Whip Jimbo Choi. Yes. Team K is not around. No peana apology. Okay. Asante bwana ndiye. Asifiwe. Bwana asifiwe. Ya, wonimbeta wa Jim Muchoi. MC wa Your Excellency, kato yetairu areba atu tu members ba county assembly tuwere tunainya muno nontu ko yarira to yere to chonyanye ndene ya county assembly to ringiro kura program mwe ya ile ukama nontu era to vita miaka 3 kenda search programs chumba kwa revived so kwa ndio chokere ngava Your Excellency every day no to a reason ya ndo era to ya miaka 3 ndene Meru ni ari na maana na hivyo ndo wa mago thenka wa governor ari kuo na bateria kuroma na aka apologize kile antoba Meru ndo ke akwenda de nera ara tare amya ke thatu then eruare mwa kombere ana baki graduate mana kenda ya ba graduate eruare bangi mana kenda na bangi mana kenda ere group kwa dia 28 lakini ndo boto chokuru nyuma hii 900 in 5 years. So Your Excellency na hivyo ndo kwenda kuwa batwe especially to MCS Bamiru ito kona kwanta bakodi longa na bagiru manaba yakunga na kuengweo kuntai njia na mashinani na oroto karete Meru ndira to ta mama to engo na gato me karetie na to tete kiria ko choke Meru nara mwako yambere Your Excellency to era ke ko project ya to egrambecha kidogo murangiri to egrambecha to ya egrambecha chia ko bebe moyes chia tandra chonza yo kuma mandibutine yo kuma chuguriene kiyote kwa nene na whatever na totete kile Meru chokau na hivyo tukwenda kuromba mtu pa Meru bombe baba tuzikirete tukaya kwete kile Meru choka na nyuma nara yare nonto ngwera boko na iruare nonto bongata ni ya county assembly na ngota ni governor kato kare ndo bangani to bono monga to chokie moyes governor igrambe jambaje tine na wao wengi baua kwete college ibuke to TVET na kinya next year na miaka ile tukaendelea ni kwa Pumpecha kenda bomba ni kuendelea kuendelea kutreno bila kwenda kwa Your Excellency president na rabori yako yokwa iba consider NYS NYS yeto Meru MYS ni NYS yeto Meru so no tuteka county nyingi china this program na bwana county commissioner wakati tuko na hiyo recruitment ya police kwa sababu unajua MYS NYS wao wanapewa special treatment. Tunaomba ikiwezekana hata kama ni sub county wala watu wamepitia MYS hata tukipewa mmoja wawili itakuwa encourage hao watu na encourage watu zaidi kuingia katika MYS. Kwa sababu NYS inakuwa considered kwa polisi wakati wanachukuliwa na jeshi. Pia MYS wawe considered na Your Excellency najua president rafiki yako uongee na yeye so that we can be able to encourage more enrollment na watu waone tunaendelea vizuri. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Tutaendelea kusapotiana Your Excellency na baadhi tore assembly turami na wao kona tore yao tuithe ile propaganda iko nje wenye propaganda wale na propaganda waendelee kubudhiria nto jirira to kubudhia wakachipitare na manto yale yange mtu kwa siasa yekinya tokea kuringa siasa na toapa bana navyo vilivyo. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Minority Leader Mwenda Idhili. Thank you, yes. Your Excellency Governor, Deputy Governor na viongozi wote na tubeto bonde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. MYS ala MYS kwani muuliza au ama nija MYS twende kazi. Yes, Your Excellency kenda yako muntu weretwe sana iwoni ingoretwe sana kona tuina such an event
nonto eventi tochira karaya muno iteranga bana kiraito muronge na anto beto kya kwetha akore anto koi muntu terigereti iwoni yabra mashmanchi mwa batu gavana we cannot regret kwetha twina wore ofisine nonto itokona matunda yangu iroko litandene ofisi ya gavana na batu kintu grato endete jeshi tukira ni tafadhali tunyamazeni kidogo batu kintu grato endete achiari ikoona Meru ikara mzuri ibu kona Meru karibu ega ibu kona Meru karibu ega ibana makona Meru karibu ega ukiria ni jara tone. Thank you, Your Excellency. Na kintu gramba na kuwa anto betu gavana ari ku gavana kiraito murongo we kintu kama uwire awere ote mutongore wikagwa bucheri etatia ote mutongore wikagwa bucheri etatia ari wanyama na nyawe mutongore wikanu kitu bucheri ote tano kaboko wagura ichi etatia kare lakini kiongozi dirari tangwe na bwire tocho kerwankado na kero ibwega na sapotwa so antubeto buranka buromba aka buromba tu sapoti ni gavana Mutuma endelee wiki Meru na mbere tuendelee kuona maendeleo na ya mwayes tu musapotete toekira mbecha ingi bracha manyo budget ya uwire kenda tona vijana baba ingi bakujoin na mwayes na bakumgraduate kenda bombote de oturo ba oturo amantubeto ito support gavana Mutuma ito musapot. Asante sana kwa mwicho kirekia nende to inangaba na Mutuma tisa sawa nani mwenda itile bonda ribambedele akuromba kura chase Mheshimiwa Majority Leader, karibu sana. Majority Leader, karibu. Thank you. Ibwaga sana DS gavana wetu DG protocol osat. Bwana Yesu asifiwe. Omuga ibwe babega kwa majina nani beto Patrick Mutuma MCO Kisima na Majority Leader County Assembly Meru. Ambuga ibwaga gavana ngochokere ngado nyingi sana gotochokeria ana baba kenine ngolikana kirito na mbere manto jaja za kinyamo jaura nande ogwe indukira witete kya maana mono igotuchokeria na baba jojo na imbijere bajokawa ana baba ingi ibaraga inyagota kenine bakiuga beta bachoka bakinya na aria bagatiganirwa batinga bana ngochokeria nkado mono nonto no bangirite manto amingi mono after jojo no bangire betu akathie courses na batute County Assembly itoekere mbecha kenana baba beta kuthia courses ile bakwenda na course ile kwa maboteria so ndakachieto na ale betu bokaigwa bonogi bo majojo ugathia course ile batera kuthia nagwe kenda umba gwiteria mission yaku kebiere gavana ango chokere nkatho ipis ile oretete Meru batu nyeto kagia gintu kingi kyonthe tuga no tureterete peace ngwataniro ikyo kona MCA bonde barayojo leaders bonde barayojo so nyato kaya kenge Meru batu ngataniro u oturetere ni njega mono kebiere kebito gavana abuge atire inya the next financial year batu atuira tugekira na baba mbecha tubakurukirie kenda program hii endelea kama tukora program endelea ethire kana endelea batu County Assembly itoto kuruka ya mbecha na nde Majority Leader ngagisenya next financial year mbecha igokuruka na beto bathithia atera benderea kebitho tumkethiria thirikari irujairwa utongeria burujairwa abung'ang'anairwa na thirikari karagua na ngokera mono ora PA to the John Paul auga itu mare tukari thirikari ra twarwirire batu to MCA itumire na chore bange toro ra thirikari ento ithingia irerete manto amenge na manto amega so batu to MCA to mustare njo mbere korora thirikari je na kumekaria so nyabara be office-ine au PA John Pauga tumare hii tukaria thirikari ento ithingia tukaria thirikari ento ithingia twakaria tomekaria buru so batu to mustare njo mbere ento ithingia kaigwa gua tukaretie na twina ogwe kemuthia baba gutinda kuringa etuma
bakiuga nga batakwenda state road batakwenda ngof pati intore abikuonekana itore ngarabio itokweranwa nabo merega yojo municipality itore tronati mogweto nara kisima itokweranwa abo merega abo taga state road abo rega ngof nere tore biko didiatea gwegita boka bichwa biore re bikuonekana bididiatea noro karaga potoreta nareko nara kisima. Thank you, Mungu awabariki. Asante, Majority Leader. Now, His Excellency the Governor, apologies from our Speaker, Haribut Solomon. Muliongea na yeye, he is away on official duty. So, kwa Batu Assembly, we are supporting your administration in full. Tumekuwa more than 50 MCAs, na wale hawako kuna pahali wako kidogo kidogo. Mheshimiwa DMK pia is away, pia ako nasi. Na MCAs bakwaria Governor na bonde twaria in support of your administration na hatu kwenda kwa hahandi turi assembly twaukaria tukakaria thirikari yaku endelea kufanyia watu Meru kazi na itakuona bro kwethia. Na asante Mheshimiwa Caleb, watu wa municipality washaongea, wanataka state lodge, wanataka golf, wanataka airstrip. So wengine wanapiga kelele huko. Mheshimiwa Governor, wape macho tu, endelea kufanyia watu kazi, ungana na serikali kuu, leta vitu Meru na Wameru wata appreciate the work that you are doing. So tuko nyuma yako, tuwa support litira antungwe no kaibobwa na Mungu wako dharime, Mungu wako counsel, wako wisdom, utuongoze vizuri. Na ito kumenya mwaka 2027 watu wa Meru wako na watasimama na wewe. Na turuwa Gavana wa Mutumaimbi, Gavana Mutumaimbi, ubarikiwe sana. Na Gavana huyu mtu anafanya kazi. Teka pato kaira mtu nako litangulia kirita. Bwana CPA Murangeri, endelea na hiyo kazi unafanya kazi. Mtu akilitangulia na badiri kwa nako litambi, ngoi hii kazi iko sawa sawa, iko safi, endelea na moyo huo. We appreciate. So Bwana County Secretary, wakati wako uendelee na ratiba. Asante sana na karibu. Asante Bwana DS. Your Excellency, the Governor of Meru, Reverend Isaac Mutuma, Her Excellency, the Deputy Governor of Meru, Linda Keome, our County Secretary, our County Commissioner, representative from the Office of the President, Madam Justin Goroi, MCAs wetu, and all the dignitaries that are here, our MAS. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Governor Mutuma, Governor Mutuma, Ntwethingia, Reverend Isaac, miaka ngapi? 10 na ngapi? Oh, Caleb Municipality. Asante. Asante sana. Your Excellency, ruarene ntukwendane muno. Ero turetete yake enda tukujira manto yetu ya MYS. Tunafurahia. Tunapenda ikasi tunaona. Achiari tukuweru wetu kuona. Youth yetu, ndakachi yetu na arebe yetu tunafurahia. Asante. Your Excellency, kwenda kuyukia time. Ndenda move this part of the program very fast. No ntinkuona ndakaichi yetu na arebe yetu banoere. Na antubonde yaka betereta na inya sana speech yeku. Kenda yingi pa ibona atokuwa.
ndenda ake ku recognize chairman wetu wa matatu Ibuiche Rogers. Oyo no tubanga town yeye ngare chieto chiondira sietago ntukunde hapa na pale. Rogers yakuje hapa auwe mua na atuerekeze matatu siko sawa na kede antuba matatu ni bakuwa mutuma putam. Karibu Rogers. Our Excellency, Deputy Governor and members of Parliament, Assembly. Bwana Yesu asifiwe. Mjeshi, mimi sitaongea mambo mengi. Kazi yangu tu ni kukaribisha wageni wote wale wako area yetu. Mnajua kazi yetu ni kulinda serikali. Si sawa sawa? Na mimi ngona na kuhakikishia tu tumekulinda. Fanya kazi bila uoga. Vile tulikupigania kwa kila jambo, hata sasa tuko tayari. Mimi sitakuwa na mengi sababu nitavunja protocol, sababu maneno yote biongewa haitakuwa msala. Asante Bwana Rogers. Thank you. Your Excellency, atoreto ina staff ya county. Tuena staff ya county, staff wetu wote wasimame. Alafu sisi wakuje hapa. Staff wengine wote tusimame zote. All the staff members, please kindly start. Munaona staff ile inafanya kazi? Bane bo gavana wetu alitana bongwe na bukuibora twero atia. Twero atia. Nyata staff wetu yerwa. Bete bakadidi atia. Wakaenda wakafanya nini? Wamesikia, na mimi nitahakikisha kila mmoja wao tumetoka huko nje tumeenda kutafuta kura ya gavana wetu. CCs kindly na CEOs na MDs na CEOs. Kujeni hapa. CCs please kindly. Wapi wale CEOs wako hapa? Kakwenda kuintroduce yantuba kenda pomenya baraba borita rangu we ndero ketha we na kauntu kwenda gutethwa ndene department imwe ya governor wetu mutuma umenyine ogeta. Where are the CEOs? Chief officers, kujeni hapa haraka please. Kindly kila mmoja wenu atasema tu jina na department. Hatutasema maneno mingi. CEOs, starting with the CEOs. Martin Geteje, Chief Officer for Public Service. Mutuma Kangote, Chief Officer Youth, Sport, Gender and Social Development. Morangeri Edwin, CEO, MYS. Samaro Mwenda, Chief Education, Culture and Arts. Romano Mwito, MD, Meru Wasco. Kaweria Murega, Water, Irrigation and Environment. Kome Mudhuri, Chief Officer, Health Services. Thank you. Asante. Kama waziri na wewe atokedhie na waziri we department wene reko kenda wewe na kaunto umenye na obati gweta. Thank you, Your Excellency and the Deputy Governor. All protocols observed. Bwana asifiwe. Marieto Mbita wa Mureke Kanyaru ni waziri Oroe na Riera. Kirabu bagua Your Excellency wa Mbetekeria, I congratulate recruits beto ba MOS na governor. Ndio kazi tunataka. Vijana wanatafuta kazi na hii ni kazi kwa vijana. Oyele Your Excellency ngauchokeria nkadho mno nontutongeretie vijana ba wamenisaidia twatheria town chietu twatheria thoko chietu na bakiona aganto kumania na ngueu. Thank you so much Your Excellency. Ibobwega, Your Excellency the Governor of Meru County, Her Excellency the Deputy Governor. Na bautu twinde baraturi aja. Bwana Yesu asifiwe. Kankwenda kwera recruits beto, congratulations
na bukwirwa discipline nioki na integrity. Your Excellency, ankwenda kwira antobaba reaja narua ati thoko ya Gakoromone contractor tayari at site na nguge ni amberetie ya kuriroketi traders veto kenda thoko ya over 1 billion igakwa thoko ya Gakoromone. Asante. Your Excellency, the Governor of Meru County, Reverend Mutuma Ntoidikia, our Deputy Governor, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Mueni Marieto Mbeta wa Dr. Esther Rukunga, neni waziri wa elimu, science, culture na arts. His Excellency, I'm one of the best na mtora weretu muno because of this group. Thank you group. Deo mo baba weretu muno nonto bwana baba eto nonto I'm sure beyete department inekwa beyete VTC, and Your Excellency, I'm ready to serve them. Bakaiwa all the skills in the VTCs, and I'm happy they will be great people of Meru. Thank you so much. Your Excellency the Governor, Excellency the Deputy Governor, ladies and gentlemen, good afternoon. Mugeni Marieta Betala Rusekaria, Onwe County Attorney. I am very happy today kuona our brothers and our sisters baraba take part ke nyamwereje recruitment yeje MYS. Na untoboa dhoma bibi on the boa dhoma chokeri na untorene botumire inya yenu botumire madhomo jenu na botoke botebye family tieto na nja tieto na utunde tumite ibwega mono nontoboa Governor kuona ate okeria murandi Jojo Youth Gavana bonde barika na youth inyoga tegera magavana jange jonda ja county inge batu akito tena program eje itochokeria gavana wetu nkalo nonto bangogere ako itera wananchi. Asanteni. Thank you. Your Excellency, the Governor of Meru, the Deputy Governor, all leaders present, MYS recruits, wazazi, na ntuvetu mugeni. Asante unbito wa Dr. Dennis Mugambi, bidhairwa ndiye waziri wa afya kana ugima wa mwili. Langu ni first and foremost kusema congratulations to the graduating MYS recruits today. Congratulations MYS. Asanteni, I know you've gone through rigorous program of discipline. Na the most important thing in life, Mheshimiwa Governor, tekodwa muntu meimono kana kwetherwa bugonene imono or anything gentukiragi kaya muntu mbali, it is discipline, and that is what has been instilled to you today. Make sure that you work within the tenets of discipline. Then John Tutui Municipality, Mheshimiwa Governor, ango atagentokyo moe kuhusu Meru Teaching and Referral Hospital. Governor ibujibu na agokeria shibitari Meru Teaching and Referral Hospital yombe kwithwa nego kinya kiwango kya level 6. Ipangana bakumenya Meru Teaching and Referral Hospital. Governor Isaac Mutuma Ntoidikia na akomyokeria yomba kinya kiwango kya level 6. Bato tushokia nkatho Mheshimiwa Governor John tukawitite kureta services cia kuma Kenyatta ogite njira ira tureta na cost chionde cha gweta Mwanga Kenyatta bato twithirwe kilomita kuma aja itugushigirikirwa cibitari yetu nienderete gwakwa thaiji a second floor to baraba kurukaira nao bageta batege ni kitu ya kushukuru. Na Mheshimiwa Governor level 6 some of baba naruba MYS baraba umbago trainwa kwina ngogi nyingi muno cibitari ticia daktari yake bamwe tukomba kubajukia
bethuru bagututetheria kingugi ira tukwithwa tugitana aria kwao. Asante kwa hilo na Mungu akubariki. Thank you. Bogi beto mugeni muko sawa, muko sawa. Mbeto Anthony Bietrekia, CEC nominee public service. Woni tena manto mainge nende kwenda huku mageka borio kwenda katulonga na ite na woni deritane kuri yake tulonga akonya mbere Biatrikare ne na ingo jogera ngazo excellence ndio mo baba ende kuthithio munene auwa na indambereria kitambo, lakini kwegento kwenda kwa encourage ya reverend wewe muthome Biblia baba thoma Biblia ria Nehemia erweneta kake ruthingo rwa Jerusalemu runekangi aiwaka ruthingo rwa yura rurio kuri andu betwa Tobia na Sanballat beta baka ruthingo rukariro kinyambero ya itia urukarowa enda kwenda kwa sauti cia Nehemia na Sanballat ingariira wa kamero no todero Sanballat na Tobia bakaura, lakini babu noto antuwaje ba Jerusalem ibo bahari ba ingiki ba Tobia na Sanballat. Tobia na Sanballat beya komenda ya ngwenja ngavana bwabera woibwe mushindwe ibana bakawa barongolana to chorongo bakabundi orongo woni woro kuluke tenda kinyamwe ndero kwetimu ere ara royo ya biashara no ntubatoko ya akoromone. I was surprised at the dokorato ite wakirwa ndio namba 2 kunenia ndene Kenya nani initiative ya gavana Mutuma ya uyange totiwaga kuonye ntane taturapio etomba kwaria kantre nyumba bukamenya tukaria yonde ibwega. Asante sana Your Excellency, with your permission kwen group mkwenda recognize no ntonda kaicheto na areba beto barekia ko graduate kwen araba geta kulitangwe na tuena some of the representatives here bareko owners of garages denda gurunga miarore they were invited, owners of garages na aranda kasieto na arebetete garages batera Kenya they are there. Spars in Meru bareko baba Spars salons and others bareko. Okay, baba beauty VTC's principals bareko VTC's they are there. Asante. Hotels, owners of hotels, Moteri namba to appreciate and to bobetum. Thank you Your Excellency. Invite Madam Justa kamwe kanto kamwe antobeto ueni atere ngwe jobs becha ngwe kande bwere antobeto keune kion governor weto Governor Reverend Mutuma Isaac atureterete Meru biubi onde boy biru bikerwa ibie yete kwa Meru idhirikarera nene State Lodge airstrip na golf course bini intobia oturetera becha ke yatere tukwera rais yake yarare au everai na ageni 5,000 ayeni baba karara ko temoteri yeto tembecha bagatia anto baba keza bakiri tangu State Lodge anto mana 5 anto ngirie mwe temeshara bakarewa ewe karetambi etire tangu eche kwande kwa youth beto aikio ngavana wetu atureterete na bauba kupinga murandi you kabate kwenda mbaka chieto na arebeto bona ngwena bona mbecha na biashara yingi ya Meru anto butu abete keria tunakubaliana. Asante. Madam Justa CEO Kibo kindly come and give your remarks. Thank you, Your Excellency, the Governor, leaders, all protocols observed. Mugeni Antoba Meru, Mugeni Kaire,
Mbere Meru miaka mingi muno, so I'm very privileged. Nandenda kugatere tuthikanire youth. Let's listen so that we can hear the message. During Kireto's time, tuaretere mambo ya blue economy Meru. Na tunenkere anaba MYS. And I need to inform you this. To recruit the under 71. Now about by Marine all over the world. I want to assure you that our leadership, the leadership of our president today, Kwena ngugi nyingi mono outside the country. Kwena ngugi nyingi mono outside the country that can benefit all our youth. Our request is this: to get pamoja, we map this governor from the ships to land-based opportunities. And we've done a lot. I'm very proud about the Merus who are out there in the cruise ships in the world. We map that. We will train them to make sure that our children can go and earn in dollars, isn't it? Kenya did so many agreements with many countries to be able to export labor of our youth. So I am very happy to see the youth from MYS, and Governor, we are going to support you. And let me ask you, Meru, let me repeat something, Watua Meru. To separate maendeleo na politics. We have a right as a county of Meru to receive development from national government. Bukenda ni kuikira mantua siasa, sindio? Kenda batitwe ofisi neisi eguru tumbako ya kubuera what we can do to empower our youth. So Governor, you have our support. We will sit and map out. My final request. Tuenana pa bengi monoba Meru ba in the diaspora. It is important to bring them here so that they can mentor the others. At the national level to the Tuena Diaspora Day. Encourage our youth. And the skills required. Otherwise, thank you very much for the opportunity to address you. Thank you. Asante madam. Antobetoreu denda kureta DG Laingo. DG ndio tunataka kuleta with the permission of the governor. Kenda nyingi atu invite governor wetu yatuariria kindly. Thank you. Na tuko na kijana hapa sababu ni mambo ya MYS ambaye anaitwa Ndenge. Nataka unisaidie sasa tumkaribishe Deputy Governor Haiti Linda. Atoba Meru le. Mama mia lo. Mavijana lo. Ipo kwenda twari rukiome. Atembo tie. Wapi kelele za DG? Wapi kelele za Linda? Kabisa. MYS. Kama utawerewe mono baite. Nasi wa Meru akia Mungu. Nasi wa Meru akia Mungu tuko sawa. DJ.
sana. Sasa tunaweza. Asante. Tunakuanga mic moja pekee kwa speaker. Oh, thank you sir. Have it sir. Thank you very much. Na Gatuzi la Meru. Leo nzuri kabisa. Kama wewe ni mama, hebu weka Rokemi na vijana wapi nduru wewe. Karibu sana ya Asante. Linda. Your Excellency, the Governor of Meru County, Reverend Isaac Mutuma, Ntoibingia, all the dignitaries, the political class, the MCAs, wageni wote, Meru Youth Service. Bwana Yesu asifiwe. MYS, twende kazi. Mumefurahi leo? Congratulations. Si ni kazi mzuri? Kazi mzuri? Mumejibamba? Mumepata discipline? Mumefunzwa maneno mingi? Na mukafanya community service? Na kwa hivyo mko tayari kuenda the next level? Congratulations. Ni vizuri mumekuwa na perseverance na mmefanya kazi mzuri. I always enjoy when I come to meet you because I hear how you respond. I see vile ambavyo munajiconduct. You have done an excellent job. Thank you, Your Excellency, because of your commitment kwa hii project ya MYS. Na mimi ninajua achiari beto baterewa ithina nonto MYS badhiria ibetete training ndene ya vocational training centers cheto ikenda badhiria gavana wetu na babangirete urabakomba gutonya ke the labor market, including uraboigwa Madam Justa akiuga gavana akombe kwethera agetetheria anabetu gutonya into the international labor market. MYS mko tayari kuenda majuu? Hamuogopi? Mko sawa? Na mko tayari? Kwa hivyo mkienda training, najua governor na timu yetu yote tutaweza kuwa guide zile kazi ama zile skills ambazo mtaweza kufanya ndio iwasaidie kupata kazi in the international labor market. Governor wetu amekuwa at the forefront ensure that hizo kazi ambazo the national government imekuwa ikiahidi our youths, ako pale kuwezesha our youths kupata kazi. Na Madam Justa ametupromise leo ya kuwa atashirikiana na serikali yetu ndio vijana wetu wapate kazi. Your Excellency, congratulations, because I have seen the passion and the commitment ambayo umeweka ndani ya hii project. Na kwa waheshimiwa wetu, asanteni sana kwa kusupport serikali yetu in ensuring this project has been properly facilitated. Continuity even in the ndio na youths ambao wana a promised and a promising future. Otherwise, Your Excellency, hapa ndani ya Meru na North Imenti, specifically ndani ya municipality ward, sisi tunafurahia kwa zile projects ambazo unaleta hapa ndani ya Meru County, and especially hapa North Imenti. Na mimi nataka kusema categorically, watu wa North Imenti, tafadhali let us embrace these projects ambazo zinakuja. Governor anaenda akaamba kiema na are ndene State House, are tero into areza kabiga ndene county onde ende kwena nto bamwe ndene North Imenti, and especially aja municipality bakwenda gotochokia nyuma na bato toriuga totete keria torea youth gochokwa nyuma. Project Your Excellency wareta ndene North Imenti batu yetu ena tongeria ja Caleb na bange barabe supporting the North Imenti tukomba goko gwatera na twari na youth betu onkorigara
ayuthi bamwe nontoteka bakuri bakiuga ati State Road igakwa ndene ya municipality inanange bokwenda yakwa nambo ere anto beto timu irera umete Nairobi iraugira State Road yeje president augete igakwa ire the second largest in Kenya nekedra ena staff not less than 500 people na ndeborenda batu anto banodhimenti kana municipality tuge tote kwenda State Lodge yakwa ayuthi na atoka itangoge babu bogete keria gana State Lodge gonto konge bokuiwe MCA wa Kisima akiuga kwa merega nikwe Kisima lakini ayuthi tote keria na bau bakuuga State Lodge gakwa by the way ne ana baitonga barara nyomba changoroba bageativya ngare nene bena ngoge town na batu totena ngoge chagwita na nebo bakwigororizo ati nonto batu to aewa ngoge na ge State Lodge na uke airstrip na uke golf course ati tokomba igokera tokarejabo bugete keria youth achiari bugete keria ambwere anto banodhimenti egita ire kinyete totigia kojokeria manto ja development ja manto ja tena maana egita rera gavana ware atere muradi jora jwa Meru Teaching and Referral Hospital na waromba president Mbecha ikenda omba ikonenkerwa chagokeria sibitari ere o anto abau no babaronga mabakiuga sibitari ewe gokerwa no menyebo ne anto bena ma insurance muntu ajua ageta sibitari Nairobi ntokwereanwa na toto endere korebo ithena no ntote twinde twena Mbecha chegweta Nairobi tugetekeria tukaerwa itwetekeria maendeleo ikenda governor wetu ukega into ukamberia na nodhimenti na bacho nwije togo support na ntobeto ibabega na tokenderea kwetekeria miradi ije so ambwere babo bwena uome lingeni etumaburu lakini getuma kienu geteturigeria witangoge ndene Meru County. So your excellency, I want to assure you support ire tugakwa ndene nodhimenti bau bakuga development ikaretwa barenda ikenda egita reria bakethera tukiora wembibo thithetie tukarigana nodhimenti mbito thithetie and so record yeku egakwareria munene record yeku ekethera egekwara area egekorombaira kura and so ndeboromba antu betu bwareterwa developments etekeria ni developments ikenda governor ethera motisha chogochwa into binge nara Nairobi and so ndeboromba antu betu nanto inkomanya itonogere na governor wetu na kwenda igotwareria tafadhali turinge nimpe nandakabo kure ekoro mkemichenu ikenda tukaribisha gavana wetu omba igotwareria MYS moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma mutuma bene demo ya magavana mutuma ndiye demo ya magavana moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma moyo wangu wapenda mutuma mutuma ndiye demo Asante. Asante. Tunaweza keti tukae. MYS twende kazi. MYS twende kazi. Wazazi ya mjambo. Asiari kabo no erega nagabo kira muchayo yako asiari mugeni
Oh, Majenzi, hoi! Asante. Of Meru, Wakili Leader Kiome, the all the senior government officials, both the national government and county present, the director Kibo, Mama Justa, who has just spoken to us in a wonderful way. Honorable Mwenda Ali and your team, members of the Meru Youth Service Board, the County Executive Committee members led by the County Secretary, the representatives of our MPs of Meru, the representative of the Senate of Meru and the Women Rep, development partners, distinguished guests, parents and guardians, and most importantly, our graduating Meru Youth Service recruits, ladies and gentlemen, good afternoon. Hamjambo. Today is a day of pride. Today is a day of hope. Today is a day of great Meru promise. And above all, today is a day that demonstrates that when we invest in our young people, we invest in the future of our Meru County. To our graduating Meru Youth Service recruits, I extend my heartfelt congratulations. You have undergone rigorous training. You have embraced discipline. You have demonstrated patriotism. You have learned the value of teamwork and service. And today, you stand before us not merely as graduates, but as a symbol of hope and ambassadors of a new and prosperous Meru. Ladies and gentlemen, many leaders let me get it correct. Wanapokea 18,000 invested heavily in vocational education because we recognize that skills are the currency of the future. Today, our vocational training centers are becoming centers of excellence and engines of economic transformation. Whether in masonry, electrical installations, plumbing, welding, automotive engineering, ICT, tailoring, beauty therapy, agribusiness, or entrepreneurship, we are equipping our youth with practical skills that will enable them to compete not only in Kenya, but across the world. Because we are not preparing young people for unemployment, preparing them for opportunities. Because training alone is not enough, we have gone a step further. I am pleased that the government of Meru, in partnership with the KCB Foundation, through the Tujiajiri program, shall continue providing business startup kits to our graduates upon completion of their vocational training. We do not want our youth to leave training institutions carrying certificates and frustrations. Because our dream is bigger than producing graduates, our dream is to produce entrepreneurs and wealth creators. Our vision is to raise a generation that believes in itself and believes in Meru. Ladies and gentlemen, our vision is clear. From the village artisans to the market traders,
from the Meru Youth Service recruit to the entrepreneur, from MYS youth to cruise ships in the international waters, from the classroom to the workshop, from skills to income, from income to dignity, and from dignity to prosperity. That is the Meru we are building, a Meru where talent is nurtured, a Meru where opportunities are created, a Meru where handwork is rewarded, a Meru where no young person is left behind, a Meru where every child and every youth has a reason to have hope. Indeed, the Meru Youth Service is proving that our youths are not the leaders of tomorrow. We have already witnessed inspiring stories of young people who have gone through this program and risen to great heights. Some have secured employment opportunities abroad. A good example is Martin, a young man from Igembe North, who left MYS in 2020 or 2024 and got an opportunity to work in the global maritime industry. There, he is earning good dollars and changing his life. Martin has cruised to over 38 countries. Vijana mnasikia? Kuna some of your colleagues who are doing so well outside there. Mmoja ni huyu kijana ambaye nimetaja, anaitwa Martin. Martin crisscross. He has traversed the world. Cruise 38 countries kwa sababu ya hii ujuzi amepewa hapa. Ako kwa meli. Ametembea dunia karibu mzima kwa sababu ya hii ujuzi alipewa katika Meru Youth Service. Others are building careers here in Kenya. Their stories remind us that dreams are valid, that discipline pays, and that there is no limit to what a focused and determined young person can achieve. As I speak to opportunities in Dubai, and soon they will be leaving Babwe borea asi alibote kumenya. Wazazi oi. Asi aliboeku. Yari ngeiro kemi menya gezera boeku. Ana barunga mimbere yetu aja. 24 of them ana mirongo ere na bana. Ni barone rengoge Dubai. Ero ure agwe na wen Dubai. Na kuibwa kana imwe bare ona ya mchezo tukubwithia na ndio wako tegowerua wimenya na ite kana gaku kana otena ngwena yau no gowerua no ku akethre ke kana ka weka uketite maju mwathani akuibwa maromba yenu kinyani nkoromba kethra kariko twambiriretie na 24 out of the team that has graduated today bibete Dubai na thirikari ya county ya batwira passport. This lady okurepresent president yaja owetwa Madam Justa nwe otuikiritia na betu Dubai. Wazazi mpo MYS twende kazi Dubai, twende kazi China, twende kazi Canada, twende kazi Amerika. MYS muko tayari kwenda kazi kuwa cabin crew katika meli, katika mahoteli? Twende kazi. Muko tayari kusema ukweli? Muko tayari kufanya kazi hapa Meru, kwenda kwa jeshi ya Kenya, kujoin Kenya Police Service? Muko tayari kusema ukweli? Asiari bwerende ana bai barat ikibarabura tete na untorene non to membi mwana tonere
kithomo gikiega mukai mwana grade nene na ndithirikari ni wikira value kiribo onwe witete kwa githarimo giaku ira uri aku nawe onwe witete githarimo kwa githarimo giaku. Ladies and gentlemen, to our graduating class today, I urge you, remain hardworking, avoid drugs and substance abuse, avoid crime, believe in yourself, believe in God, believe in your dream. More opportunities are coming your way. We shall be taking a number of you in the Meru County Aggregation and Industrial Park as employees to the company setting their factories and industries in that place. The Meru CAIP has many job opportunities for you. Moving forward, my administration has a vision to have MYS start its own security firm that will absorb hundreds of youth to provide security services in and out of Meru County. We shall have memorandum of understanding with other security firms within Meru County to recruit from the Meru Youth Service. And also, young people, County Police Commander alipoangalia vile mulifanya parendi maridadi kabisa, vile vijana wamenyooka kabisa, vile vijana wako na discipline, alisema hapa kuna police officers wengi. Ambia mwenzako hapa kuna police officer. Sisi sawa sawa? Nyinyi ni KWS officers, nyinyi ni Kenya Prison Service officers, nyinyi ni Immigration Police officers. You are so many things and you can be anything in this life. And as your governor, I assure you that this administration will continue opening doors for young people. We shall continue investing in skills. We shall continue building partnerships that will give you more opportunities in the international job market. Kazi majuu ni lazima. Muko tayari kwenda majuu? Kwa Ariama? Uitia ndege? Wena we wirende uita ndege? Kwa Ariano ndo boite geria boteshwa? Muko tayari? Kazi majuu? Na mnajua mrembo PS wa kazi majuu ambaye ni in charge of that program anatoka hapa, anaitwa Njogu, mrembo wetu hapa Meru. So ane otoka chota anza kaigeta kazi na ane otoka chota riba geta na so gathera no kwenda kwithira wena opportunity ya kazi majuu. Wale tutakuwa tukipea first priority ni wale vijana wamepitia kwa MY ija gathera baubange bonde to abajukia, lakini baibo tukaya oyaura Kenya National Youth Service by our first priority when the disciplined forces are recruiting the officers. That is what we are going to be doing to our MYS graduates or graduates like the ones who are in front of us here today. Congratulations, young people. Congratulations to the parents and guardians. Congratulations to the instructors and the leadership of the Meru Youth Service. And again, Bwana Murangi, I'm so very proud of you. You are among the officers who have delivered on the assignment. And I'm very, very proud of you. Step forward, upigiwe makofi. Chapia CEO makofi mazuri. Asante. Thank you, Bwana Murangiri, together with your team that has worked so hard, that has sacrificed to ensure that we are developing skills, we are improving our young people and connecting them with the opportunities here in Meru County, in the nation of Kenya, and across the world. We are so proud of the good work that you've done. Asante sana. Asiari mugeni inkumenya bando muchere yomba kwanda kankwenda oburukiria. Inkumenya nchenga siomba kuita atia.
siomba kuanda na nabante kwenda bare ya Nchenga ikariatea. Nchenga ikariatea. Iba nabako wirwa nente to ira to na sio kiani negeki narwa. Vijana mnafurahi? Mnapendezwa? Mioyo yenu umefurahia? Ile kazi imefanyika hapa kupitia serikali yetu. Nashukuru. Nataka ndirenda kwaria mantu yairi ya thatu nyumenda ikaithano ndiburukirie bwete bokare into na aciari betu. Mbere ndirenda kuwa mantu yaye karika nontu bwa ngwataniro and I want to brothers and sisters who are representing these masses in Meru County Assembly, Bwana Speaker Rungameito Boringirero, Bwana Deputy Speaker, through the Speaker who is not here, who is away on official duty, Torenda achiari wate irwe amwenana, rekeigo wate chembe ndi. Echembe ngabonia nabo agetumira kuma. Ndirenda boringire MC baibo bambekirire mbecha. Baba ke ya kurea wekera mbecha akina Caleb, akina Mwendali, akina Kabera, akina Ntuo, akina Mwenda Ithile, akina kuma Egoji. Hao watu wote wasinge niweke hiyo pesa. Akina Doris Kaki, akina Jim, tuweke makofi yetu pamoja, tu appreciate. 1, 2, 3, twende. Asante. Viongozi wetu Meru County Assembly, umefanya kazi ya kufana, kazi nzuri. Na tunawapa 2 term. Ibo ba 2 term. Wowe mundono okosebu mwana oku. Ka wo kwendaye. Ko kwenda gorera nkima gorera nyumba. Tente to yo kwenda. Mwetu tam wewe. Eko imbijite, of course, baba 2 tam, si onde si aringa neroike yage mutuma, ka 2 tam governor. Secondly, I want to appreciate mutongeria wetu Senator Kadhuri Muronge, urawe Senator wa Meru. Senator wa Meru no kurwira mbecha nikenda twithira twi budget akarwira mbecha cia Meru ikauma nara kenyera nene ikeya Meru nikenda twithira twi na ngwetu kurita twenja nduje twenja bara tuchuru twaka skuru twaka machibitare watairu Meru rweru roya govaniro roya Geboya Rwero twaringira Kadhuri Muro kana rieto mashuri eta wa Kadhuri kama shinani Senator Meru kinya wetu imwa 2 term no apology. Maendeleo yaleto kubwithia ndene Meru Teaching and Referral Hospital, out of the collaboration with the national government that is represented here by the county commissioner and Mama Justa, who works in the office of the president. Sibitari twaewa mbilioni yemwene kenda twaka sibitari yeto ya mutindwa na iwananjeshi bawaka sibitari era so babwe boke ate ruto nedeo mweka boka onto siasa ne biro kuona ke mutongeria toro mwendete nonto ate uteme yako anga friend siasa ne biro kuona na bato tore Meru kwebio to kuona kire thirikari ya Ruto ne tonete bilioni 1 ere waka sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital kiraito Muronge awere siasa teo chore bwa mwe corona mukuru keki ya Kenya to mwenere murano keki ya Kenya ni maendeleo ya to kuona tore Meru iba to you ito etekaneria vikera maendeleo kuona nonto bwangu ataniro yetu na President William Ruto
kendo kerwa one term wewe ngobwethia decision kethera muntu uo gutwenda wi one term kana two term te sawa sawa to kuona Meru na ndo bwangu ataniro mbere ne President Ruto otwakira sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital Wayaire ne President Ruto otoambe mweri yoyo etandato watalipwa vizuri, watapata pesa, watakuwa na heshima, hata hao watakuwa na heshima katika community. Aritingoe ba afya kinyabone turabaere promotion almost aritingoe maana 5 pa masibitari yetu, mandaktari, nurses, clinical officers, pharmacists, all that, lab officers au maafisa tumewapa promotions above 500 officers. In Maua tumefungua small claims court. Martha Koome ambaye ni president wa Supreme Court, and we are partnering with the national government. I want also to celebrate Mama Karambu Kailemia today. Gavana alileta fujo, vijana wakatumika vibaya, wakachoma ile college ambaye MYS ilikuwa inatumia kama training college. Mama Kailemia kuna na pesa ya ngao. Hiyo institution ndio tulifanya MOU Toetekeiranian dhakai nare babe tabaka turenere nareko. Unaona siasa mbaya ni maisha mbaya. Au vijana walikuwa kule Egoji, lakini kwa sababu ya uongozi mbaya, uongozi wa kiburi, uongozi ambao hauna maono, hauna future, hauna heshima. College ambayo ilikuwa ni shule ya upili ya Egoji ambayo tulikuwa tumetransform vijana wapate mafunzo, ikaingizwa siasa, hata kanisa ikatuhusiwa, mambo mengi ikafanyika, tukatolewa pale, ndio tukahamia Tigania West. Kwa hivyo tunasema hii Meru, hatutakubali siasa chafu tena, hatutakubali siasa mbaya tena. Marimba University, Mutuma in 1 year nikiwa gavana, Marimba University land ilikuwa imekuamilia kwa Ministry of Agriculture. Gavana Mutuma mimi ndio nilipeana shamba kule University inaenda kujengwa huko. Tuchapie Mungu makofi jameni. Kiegoi University kwa ushirikiano wetu na government, including Koromone Market, including kwa Kaipu ambayo tunaenda including kwa Meru Teaching and Referral Hospital, before tuko na nyinyi mpampa tubampa. Tuko hapa kwa hapa na nyinyi. Hatuachili tena kwenda kuharibikia katika vijiji. Tunaelewana? Tunaelewana vijana? Kupeleka Tharaka University campus kule Tigania East ntora yeta wa mulika. Babu ibo kuibwa Mutuma wa kuendia ndani ya East bweku. Muko tunaleta university kule mulika kwa sababu nimepeana shamba. Tharaka University wanaleta campus, tukishirikiana na Mheshimiwa Kaimbo, tukishirikiana na MP anaitwa General Mporo wa Bori. Sijui nyinyi mungependa mambo gani ingine kama si hayo ambayo na waeleza. Na His Excellency the President, the Minister of Interior, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, na wakuu wa administration ambao wako hapa. Sia borisi emwa ya Kenya Police iko huko Iombe kwa sababu ya wale wizi inafanyika huko ya ng'ombe. Ingine ya AP iko Ntora inaitwa Lee. Wowe okithwania college ya police yomba kuonekana Meru. Thaito kwaria kwina recruiting ngirita ndatho recruit ba police. Baraba kweta bakaritwa nara Kiganjo, pange bakaritwa Embakasi, bakeya Meru. So wewe kaswa neti imwe uyeyete Meru ba Matiang'i bakiwa one term
yai bakare bagureta wa Meru. Ibana bagua ba Matiang'i bakareta wa Meru. Tusilete wa ujinga. Sisi ile siasa tunataka ni siasa ya maendeleo. Si siasa ambayo ni empty rhetorics. Ati wanakuja kutuambia Ruto aende. Aende wapi? Sisi hapa Meru tunamhitaji, tunampenda because philosophy ya siasa you scratch my back. You scratch my back. So many aspects. And so, as Meru County government, we celebrate what the government is doing. We appreciate what His Excellency the President is doing. Na hata Meru, hapa Meru, tunasema President William Samoei Ruto ni tu. Tunasema Dore Kindeke, kijana wetu kutoka hapa Tharaka ni fo. Tunasema gavana Tuma Asante, Mungu awabariki sana vijana, mukienda kukula mchele na nchenga woninde na ndewa yenu na ntubangu endonge ng'ombe ila tukuiria sieta twetu kuiria ya era Meru wa ero gore ya kwenawe ng'ombe ya tuitere wa Thamburu ciirero Meru tuamberia kuiria narua to kuiria na nasema ngabatuma ni asante, Mungu awabariki sana. Abatuma unione nguvu ya vijana, weka mkono juu, twende juu, weka kimbia kijana. Nionyeshe vile unaitembeza ya gavana Roe. Hey. Weka mkono juu sema Iron. Wapi Kinzaru? Tuko Meru. Somebody say weka vidole. Nikisema Arambe unasema Mbwekse. Arambe. Mbwekse unagonganishanga hivi. Tuko pamoja. Hebu tizi. Mbwekse ya Tush. Mbwekse ya Motuma. Arambe. Meru. Are you ready? Deda goria tere. Kwata ngoena re. Wale wa mbesa re. Inado logo madra musiari re. Mbesa isiao. 1.254. Kabla tupatiane certificate. Simama hapa. Nipatie kijana, wacha kusukuma kijana bro. Atia msanii bwana. Twende. Next to governor. Nigga choka bo mane. Sasa watu moto ile itaya kula isiao. Tani lebi yake. Nigga choka bo mane.
Kuja Kayonde, kuja. Kuja kidogo. Tuendelee ama tuendelee? Wapi tu dhambi ya Mutuma wewe? Mwezi mpo. Gavana Mutuma tosha. Simpson. DJ weka ngoma tuendelee. Asante. Kayonde step back kidogo, usijali. Ni mtu wa mitambo, kuja tu baba, tunakuunderstand. Nataka ndio turudi, enda utengenezwe hapo ndio turudi, si ndio? Sasa tutarudi nyuma kidogo. Vijana wamo ndireko nemwe watu matumona watu aya kidogo. Aya, tafadhali DJ cheza hiyo ngoma ya Kayonde na uache mchezo, ama uniwekee rege. Gavana
Amoriokia. Wapi makofi ya tush. Hebu fanya tu tabu ya tush. Asante sana gavana, tunashukuru sana. Asante sana. Hebu niulize, gavana aendelee ama asiendelee? Hebu tumuonyeshe vizuri aendelee ama asiendelee? Na mmoja DJ. Mwenye alisema ni siaka, sisi kwa gavana sio siaka, si ndio? Hatuwezi mtoa siaka, si ndio? Si tuna Lombo Top Sheng. Hatuwezi mtoa siaka. Lakini hao wengine ametaja. Hao wengine wanatoa moja. DJ, you are now fond of not following my instructions, and they were orders from above. Your Excellency, just pardon me for now. Let's adjust our word, and then we are going to have a party. Are you ready to party? Yes! Are you ready to party? Are you ready to party? Sasa nataka tupigie watu wachache hapa makofi, wakikuja hapa mbele tuwatambue, and then we sing until even tomorrow, si ndio? Haya. Ladies and gentlemen, we are going to our evening session now. Tomba watu excuse kwa stage wale wako extra. Tubaki nijaribu daktari. Sawa waziri alete na kwa anaenda kuona tobeto bakina. Waziri wa afya, asante sana. So board chair MOS board chair kindly come and award governor and the deputy governor. His Excellency the governor, mchapakazi, kijana ambaye anasikiza fanya kazi amka chua acha DJ makofi kwake tafadhali. Aaron Mwingi, who is this guy? Thank you DJ, you are now excused. Male best recruit all round, male Aaron Mwingi, all the way from Igembe Central. Ukikuja unapandia stage kijana, piga kona, panda, chua. Ndakazi inarage kulitambue. Salute ya monene. Wapi makofi yake tafadhali. Apewe zawadi yake. Huyu ameinua bendera ya Igembe Central. Sasa best recruit drills. Wenye wanajua kusensa kuliko huyu. Female Aaron Kemadi, all the way from Igembe. Chua. Recruit, drilling even the stairs. What? Don't drill the governor's hand. Hello. Congratulations, Aaron Kimalik from Igembe South. Best recruit drills. Female Murembo Bali chencha kuliko wanaume wengine hapo. Chenching Emily Nkadha Kumatianya West. Where's Emily? One, two, ra. Inachomolewa namna hiyo. Best recruit, cleanliness is next to godliness. Musafi wao.
Female, Daisy Ngoge, all the way from Salimenti. Wewe badunga na rock it left in kwenda. Best recruit Musaf Chua. Aya. Best recruit. Mwezi mugeo tu kira kama na kuidarita. Lakini yeye speed koroki. Best recruit PWD male Victor Mudharimi all the way from Egembe North. Hawezi ongea, hawezi sikia, lakini anachapa hizi vitu. Nataka mumsherekee. Wekeni mikono juu, hata sikia. Wekeni mikono juu hivi, kila mtu weka mikono juu, niwafunze vile una celebrate. Fanya hivi, fanya hivi, hivi. Inanyo. Asante sana. Thank you. That is the best recruit PWD. Best recruit sports male Morris Mukaria from Tianyawe East. Tianya East. Huyu wa sport. Hata Javelin anaweza rusa huyu. Hakuna stage. Best recruit sports female Justa Mukami, all the way from Egembe Central. Ndagwira baendi ola kapeti uastuka. Okororeka mtu wa MYS ya utentelie netino. Kana otonga. Kulinga mkongo. Haya. Wow, all the way from Egembe Central. Turudi nyuma hapa kidogo. And last but not least, best recruit academic. Huyu ni msomi. All the way from Bori. Stella Karuela. Bori kulituekido. Wow. Kata namna hiyo. This is called academic angle. Best academic female. Male. Yes, best male recruit in academics. That is Martin Mirori, all the way from Central MNT. You need our certificates now. Thank you, sir. Hey! Hakuna staging gavana akaurenge. Centralment ndio misana. In charge. Wale wanakuwa awarded, the various people who are in charge of various things. I'm not going to mention the categories, but I'll just name you. There are certificates here for you. Dorcas Kigali. Gauri. Oh. Wewe. Makofi tafadhali. Bisa yote itaonekana haraka. Next, certificate. Hawa ni viongozi ambao walikuwa wamesimamia vitengo tofauti. Dennis Kinot. Ndio tinoga brome. Thank you sir. We karibia usiende tena. Ansharo Mkadha. Wewe ni Sharo. Haya, hivyo tu. Kitengo head on head collision. Anita Njoki. Kabla ongeze speed kuna mark time. Yeah. Thank you sir. Sorry. You see entertained there. Oh God! Okay, go na temo sawa kwa ete rozo mimi na kwa gani na hiki ni kambi bado. Kwa pigeni Anita makofi tafadhali. Anita Njoki. Sharp. Hey. Ile kukaribia ya pili na nistua kidogo lakini. Asante sana. Next, Dennis Mwenda. Thank you. You are qualified. Wesi kurutu tena. Nini sasa mtu asiwaite kurutu. Huyu naye ni wa slow motion. Zimeriach. Na kinyemo.
Sema zimeshika. Zime nice. Abieri ukijana very nice. Wengine wanaweza ambiwa aje na Musa wakuje teke teke na unakuja. This is a very serious man. Thank you, Deno. Diana Kenya. Diana is doing it cancamoniously with a lot of tankest and ankling. You know that English from the school of law, only the DG can understand. Next, Bundi Wilberforce Mole. Akona haraka mwalimu. Aya, sasa huyu naye ni yule hatari. Oge usema neno yake yani na arona ukondorie. Na kwa nyaki team building. Ha. One more step. Ha. Ai. Musa uliwafunza kupima kama na 1 inch aje bwana. I love that. Pigieni kijana makofi anajua kupima urefu wa mguu wake na kukaribia. Bundi Wilberforce. Last but not least, Leon Mwirigi. All the way from Centro Imenti. Zawadi zingine. Wapigieni hao in charge makofi tafadhali. Zawadi zingine. Wapigieni hao in charge makofi tafadhali. Na kwa sasa tunamuomba mwenyekiti wa bodi ya heshima. Asante sana. Kwa hivyo nitamuomba sasa gavana hata kabidhi hawa wengine wote. Kwa hivyo tutaanza na the rep from the office of the president, CEO Kibo. Just county commissioner, welcome for your gifts. Our county commissioner, welcome home, welcome to Meru. Meru is home. Feel at home, away from home. Anatunukiwa hiyo inaenda mpaka Meru County Assembly. You can consume on behalf. They will understand. It cannot be shared by all of you. It's just an appreciation gift. County Commissioner amefika. County Commissioner. Thank you so much. Minority leader. Na baba yetu hapo hapo. Asante sana. Unaona mama yetu hapo kando. Welcome sir. Karibisheni County Commissioner Meru amefika dada, ni wapi makofi yake? Bwana Mole. Asante sana. Majority leader. Minority leader. Yeah. Minority leader. Majority whip. Majority whip. Majority whip. Minority whip. Minority whip. Yes, anda umagini majority baba mnene. Musungu. Mutianya mutune. Asante sana. Minority leader. Sasa hapa kumbuka ya kwamba baba ambaye aliota kitambo na dreaming award in the process, alafu His Excellency akakuja akahakikisha mambo iko mwecheche. Sema mwecheche. Basi His Excellency former governor of Meru County, His Excellency Honorable Dr. Amujui Kiraito Muronge. Hebu nisikia Kiraito Muronge, wapi kelele Kiraito Muronge? So on his behalf tutatuma yule jamaa alikuwa anatembea na yeye sana, Mavo Muzito. Yule mnono. Yeah, huyu huwezi pitana na yeye. Yeah, you try to go left, he is there. Right, he is there. This champion is a great man also na represent vijana sana. Pigeni Mavo makofi on behalf of Dr. Kiraito, Mr. Happiness. Mwambie tulete Happiness graduation nyingine tuendelee na session yake after graduation. Chair Youth MCA Mheshimiwa Chairman Obichi, Chair wa MYS Board pia ulipokezana, sasa ni wakati wako kupokezwa. Asante sana. Closely followed by, this is a great office that supports, that is in the executive, County Secretary, my classmate. Adoman Karinde, nani, Noaromi, Anditana.
Asante. Makofi tafadhali. County Secretary very able. Kazi anachapa vizuri sana. Huyu ni mwelendi. Bario. Waziri wa Afya. Waziri wa Afya. Nasikia tunaenda level 6. Kama mlikuwa level 5, mmetimao mnahamia level. Hiyo ingine tumeacha hapo. Mlikuwa form naenda. Wapi makofi ya waziri tafadhali wa health? Waziri wetu wa Trade and Cooperatives. You are very instrumental in this journey. Waziri wetu wa Cooperatives and Trade. Waziri wetu wa Maji na Environment. Waziri wa Maji na Mazingira. Majority leader. Bibi yake yako achukue. Majority za Kenya. Okay, majority. Behind every successful man, there is a great lady, and you are that lady. Waziri wa elimu. Batista. Youth service. The young man. Oh, waziri wetu wa education ambaye pia ni waziri wa wasanii. Unaona vile tumejaja hapa despite watu kuongea vile wanaongea hivyo. Ni ushauri yao. Sisi tuko sawa na governor. Governor akisema hata tukuje free tunaweza kuja. So wapigieni waziri wa kupeana uji kwa watoto shuleni. Wapi makofi? School feeding program naona akikunywa uji sana kila siku everywhere. Inafanya kazi, asante sana Your Excellency. So tunaenda namna hiyo na naomba tafadhali. Naomba tafadhali sasa nione kama tuko pamoja, tusalimie gavana yake Mr. DJ. Unatudunga yule msanyago ameperform Rewa City, Captain Godi na kuona pale na hujajipanga. Lakini nauliza gavana Mutuma oye. Umetoka ndewa, ndio mbonyo mnene ateta tutimone ete saini yake. Yeye ndiye anatuhubiria hii na tunaisikia sababu tunaona matokeo. Tupeleke left na right. Tupeleke left na right. Tupeleke left na right. Hebu nikisema gavana Mutuma anasema tutam gavana Mutuma. Gavana Mutuma. I will get one from Central. Tuliwa kwa Mutuma kwa ya mbele kwa ndianza. Iko Dodoma. Twende. Mutuma